Excellencies, dear colleagues, ladies and gentlemen, moderators, panelists, I'd like to warmly welcome you to this conference segment of the Africa Week celebration for 2026. And we're going to be starting in earnest. Time is really fast spent now. The first session. And I have the pleasure of introducing the chairperson of the subcommittee for conference of this Africa Week celebration to come and do a small introduction. So I have the pleasure of inviting Her Excellency, Dr. Ajo Sani, Ambassador, Permanent Delegate of Nigeria to UNESCO. Your Excellency, please, the floor is yours. Thank you very much, and let me start by saying that you are welcome. We hope you had a nice lunch from different African cuisine, and everybody is feeling so happy and relaxed. And I'm happy as the chairperson of the conference, the subcommittee for the 2026 edition of the Africa Week to give these opening remarks at the beginning of the first segment of the conference. I wish to especially recognize and welcome those leadership and commitment that have greatly contributed to the organization of this very important gathering. Africa Week 2026 is convened under the timely and strategic theme, ensuring sustainable availability of water and safe sanitation system to achieve the objective of Agenda 2063. This theme reminds us that water is not merely a natural resource, but a catalyst for human dignity, education, innovation, peace, public health, environmental sustainability, and socio-economic transformation across our continent. This conference, therefore, serves as an interdisciplinary platform for dialogue, knowledge exchange, policy engagement, partnership building. It brings together policymakers, scientists, educators, development partners, youth, civil society, and the private sector to collectively explore practical and innovative solutions to Africa's water and sanitation challenges. This afternoon's session, focusing on water education, capacity development, and futures literacy is particularly significant because sustainable transformation begins with knowledge, skills, innovation, and empowered young people. Through our discussion, we hope to advance stronger cooperation, inspire rational recommendations, and contribute meaningfully to the realization of Agenda 2063 and the Sustainable Development Goals, particularly SDG 4 and SDG 6. We are confident that the outcomes of this conference will help strengthen institutional partnership, promote science-based governance, encourage investment-oriented initiatives, and support the emergence of a shared African vision for sustainable water management and sanitation system. As we commence this session, I would like to sincerely thank our distinguished panelists, moderators, experts, and participants for honoring this invitation for your invaluable water management and safe sanitation system. I also want to thank the interpreters who are still with us, and therefore would like to say that I wish everybody wish a very fruitful deliberation, and rich exchanges, and a highly successful conference. Thank you very much.
Okay, with that, we move to session 1, focused on the theme water education, capacity development, and futures literacy. And I'll invite the moderator and the panelists to come on stage. Ms. Katrina Araniadu, Program Specialist, Education for Sustainable Development, UNESCO. Good afternoon, everybody. My name is Katerina Ananiadou. I have the pleasure to moderate the first session of today's conference, which, as you heard, is on the themes of water education, capacity development, and future literacies. We're very lucky to have with us today for this first session 4 experts representing different countries and areas of work, and also complementary expertise. And I will be introducing them one by one before they take the floor. But maybe just to situate a little bit myself in the context of UNESCO's work. So I'm a program specialist here at UNESCO. I'm based at the education sector of UNESCO, and more specifically in the section for education for sustainable development, which is the program of UNESCO that develops skills, knowledge, and also values and behaviors for more sustainable living. So both from an environmental point of view, but also from social and economic viewpoints. And within the ESD, within the Education for Sustainable Development, we host UNESCO is hosting the Secretariat of the Greening Education Partnership, which is a very large partnership, multi-sectoral partnership that was launched 4 years ago, and that has as its focus, as we say, to make every learner climate ready. So focusing on climate education, greening education, but very much grounded on the approach of ESD. So without further ado, I think I will invite one by one our panelists today to come and take their seats. So we have today with us Professor Lassina Coulibaly, who is the president of the University of Man at Côte d'Ivoire. Next, we have Ms. Lilian Coelho from the World Federation of Engineering Organizations. Monsieur Alain Lubini-Chumuka from DRC, the Democratic Republic of Congo. And finally, Monsieur Suleiman Kaishou from the Ministry of Equipment and Water at the Kingdom of Morocco. So I will come and sit over there, I think. So I would like to start with our first presenter today, who is Professor Lassina Coulibaly, who is the president of the University of Man at the Côte d'Ivoire. He's a specialist in water, sanitation, and hygiene. He studied engineering, chemistry, and agricultural sciences in Côte d'Ivoire and in Belgium, and he's now researching and teaching at the Department of Environmental Sciences at the University Nangui Abrogwa, and he will talk to us about water hygiene and sanitation in pre-primary and primary schools at the Department of Man in Côte d'Ivoire. So, Professor Coulibaly, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Voilà, je peux me lever ou bien je peux, comme je veux. Voilà le PowerPoint qui est projeté. Donc, merci beaucoup. Je voudrais, à la prise de parole, remercier Son Excellence l'ambassadeur, le professeur Liramanta Bakayoko, qui représente la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO,
qui nous a sensibilisés à l'effet de pouvoir faire cette présentation. Merci à l'assistance. Et donc, nous allons parler de l'hygiène, de l'assainissement et l'eau dans les écoles du département de Mans, qui est dans la région du Tonkoui, c'est la localité ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc, en parlant de cette problématique, qu'est-ce qui se passe en milieu rural? On a les grandes informations sur le milieu urbain, de comment l'eau est disponible. Mais alors, on se pose la question en milieu rural, comment cela se passe? Donc, rapidement, notre intervention va se structurer auprès d'une petite introduction de la méthodologie et les résultats que nous avons obtenus. Ça, ce sont des grandes informations relatives à l'importance de l'eau et à l'engagement que les différents pays doivent faire pour que nous ayons un milieu d'apprentissage adéquat, sain, pour permettre d'avoir un jour important de scolarité. Parce que la problématique de l'assainissement dans le milieu scolaire fait qu'il y a beaucoup de jours qui sont vaqués, où les enfants sont malades et ils n'arrivent pas à partir à l'école. Donc, nous allons aborder cet aspect-là. Et donc, nous voyons que plusieurs milliards de personnes, notamment d'enfants, n'ont pas l'accès globalement d'eau potable. Et ça, c'est dans le monde. Mais dans le milieu éducatif, les statistiques sont dans le même ordre de grandeur. Donc, il apparaît pour les pays comme une obligation pour atteindre les objectifs de développement 6 et l'objectif de développement 4, qui concernent la scolarisation et la fourniture d'eau dans les milieux, que ces États-là s'investissent davantage pour pouvoir fournir un environnement adéquat d'apprentissage aux élèves. Donc, c'est une obligation. Et dans le cas d'espèce de la Côte d'Ivoire, depuis l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir en 2010, il y a beaucoup d'investissements dans le secteur. Donc, il est important quand même, au regard de ces investissements, d'apprécier si toutes les conditions créées pour que les enfants aillent effectivement à l'école dans les bonnes conditions sont toujours maintenues durablement. Donc, le travail ici s'intéresse donc dans un milieu rural. Quel est l'état des lieux au niveau mondial? Il faut qu'on aperçoive qu'il y a environ 462 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'eau potable dans leur milieu d'apprentissage. Et en Côte d'Ivoire, cela représentait en 2019 7 millions d'enfants. Relativement au service d'approvisionnement en eau, sur le plan mondial, 287 millions d'enfants n'avaient pas d'accès à cette ressource dans leur lieu d'apprentissage. En Côte d'Ivoire, cela concernait 5 millions d'enfants. Et donc, si nous en venons maintenant à l'assainissement, nous voyons encore qu'il y avait environ 367 millions d'enfants au niveau mondial, contre 5 millions d'enfants au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, on voit là qu'il est très important, ces chiffres-là, et qui nous amènent rapidement à se poser la question en milieu rural. Donc, j'ai tout à l'heure décrit où se trouve Mans. C'est totalement à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et l'environnement qui nous intéresse est un environnement de milieu rural. Donc au-delà de sa localisation, nous avons donc, en tant que service qu'une université peut rendre à la collectivité, c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir que nous sommes intervenus pour apprécier les efforts dans les écoles primaires et dans les écoles préscolaires. Le travail a concerné donc 158 écoles publiques, dont 124 primaires et donc 34 préscolaires. C'est au total un effectif de 31 800 enfants qui sont concernés par la substance du travail que nous allons présenter tout à l'heure. Évidemment, quand on regarde en termes de résultats, la problématique que nous soulevons ici de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement va nécessairement impacter sur la formation des enfants. Donc, il est important d'apprécier, avec les investissements effectués, quel est le niveau d'encadrement, parce que l'encadrement intervient aussi dans les résultats que nous pouvons obtenir. Globalement, on peut regarder qu'en termes de scolarité, dans le milieu d'études, il y a plus de garçons scolarisés que de jeunes filles scolarisées. Cela se comprendra par les réalités sociales
les coutumes, les us et les coutumes, que l'État fait un effort pour lutter pour pouvoir avoir une scolarisation égalitaire des enfants, mais ça existe toujours dans le milieu d'études. On a plus de garçons scolarisés que de femmes scolarisées. Quand on regarde l'encadrement, les efforts permettent de constater que dans le préscolaire, le taux d'encadrement est très bon dans toute la localité, sauf une localité. Et donc, cela nous demande, ce travail demande donc que l'État fasse un effort sur ce côté. En revanche, au niveau des classes primaires, on voit qu'il y a des efforts énormes à faire parce que le taux d'encadrement est très faible dans cet environnement-là. Toujours sur la qualité de l'environnement, parce que vous allez investir pour mettre de l'eau, vous allez investir pour mettre des systèmes d'assainissement, mais il y a un impact majeur. C'est que si l'environnement n'est pas protégé, vous allez voir que les agressions peuvent avoir lieu. Donc là, en regardant, on voit que certaines écoles sont clôturées pour pouvoir sécuriser la formation et les ouvrages. D'autres ne sont pas clôturées ou sont dégradées par l'action de la population riveraine. En matière de propriété, on peut remarquer que globalement, l'environnement est salubre, mais qu'il existe quand même des efforts à faire et qu'en regardant les outils utilisés pour ramasser les ordures et les collectionner dans l'environnement scolaire sont constitués de matériaux de récupération, notamment des seaux. Nous en venons maintenant à comment ces ustensiles sont disposés. Vous voyez un peu la pratique. Il y en a qui sont accrochés à des arbres, d'autres dans la cour de l'école et dans les salles de classe. Revenons maintenant à attaquer notre problème d'eau, d'assainissement et d'hygiène. On remarque qu'il y a environ, dans 80%, le chiffre exact c'est 77,80% des écoles, des sources d'approvisionnement en eau, mais qui sont globalement des eaux de pluie. Donc, et les eaux de pluie, ce n'est pas forcément des fourrages qui vont jusqu'à la nappe profonde, ce sont des nappes superficielles. Et donc, vous allez voir qu'il existe des ressources, mais que globalement, l'environnement même d'entretien de ces ressources, vous voyez quelques illustrations de puits et d'eau de distribution de la SODECI qui fournissent l'eau dans les milieux. On va se rendre compte que ces milieux ne sont pas trop entretenus. Et comme les études n'existent pas généralement avant d'établir les ouvrages d'assainissement et les fourrages, ce qu'on constate, c'est que les eaux de puits prélevées sont pas trop éloignées des sources, des puits de fosse septique. Et donc, ces eaux-là sont ici, dans ce milieu d'études, plus acides et contaminés au flore fécal. Et ici, donc, on peut donc dire que le niveau d'appréciation en matière d'assainissement certes, n'est pas à 100%, mais ce niveau est meilleur par rapport au niveau mondial, qui est de 66%. Nous sommes à plus de 70% dans les écoles au milieu local, mais il y a forcément un effort à faire en termes d'approvisionnement en eau. Concernant l'assainissement, on peut regarder que le milieu est relativement assaini, à 74%, mais qu'il y a quand même une trentaine de pourcents qu'il faut voir. Mais ici, c'est surtout les images des sources, ceux qui sont les donateurs des infrastructures. On voit ici que c'est l'État plus, comment on appelle, les COGES qui donnent le plus grand nombre d'infrastructures dans les écoles. Et concernant les bailleurs qui interviennent et les structures qui appuient l'État, on voit que l'UNICEF vient en tête de la construction des ouvrages dans les écoles. Probablement aux années d'établissement, on peut se rendre compte qu'au départ, c'était qu'environ 3% d'écoles qui étaient concernées par les ouvrages d'assainissement et qu'avec les années, on se rend très rapidement compte que l'investissement de l'État permet déjà d'augmenter jusqu'à 40%, surtout dans la dernière tranche de 2015 à 2020, le nombre d'infrastructures. Cependant, l'usage même des infrastructures pose problème parce qu'on regardera que souvent, les élèves, entre filles et garçons, la discrimination n'est pas évidente. Entre les toilettes des instituteurs et des élèves, il n'y a pas forcément de séparation. Et donc, tout ça impacte la qualité du service. Ici, concernant la maintenance, donc l'État crée des infrastructures, mais est-ce qu'il y a une maintenance? On se rend compte que la maintenance pose problème parce que la fréquence même du nettoyage, le service est carrément dévolu aux enfants.
Ce qui fait que ceux qui sont petits, quand ils ont la charge du nettoyage, ça ne permet pas de donner un environnement de qualité. Et là, on voit qu'il y a carrément l'abandon aussi d'infrastructures. Donc, une fois, l'État fait l'effort d'établir, mais après, il n'y a pas de maintenance. Donc, tout ceci impacte notre système. Vous voyez ici des sièges qui sont à l'abandon, qui sont cassés, des environnements abandonnés totalement. Et donc, souvent, les élèves qui utilisent l'environnement rencontrent des reptiles, et ce qui fait que, finalement, le service qui a été créé ne sert pas à la population. Donc, ici, on présente ici, en termes d'hygiène, la présence et l'absence, mais on voit qu'il y a une forte présence d'infrastructures d'hygiène, mais qu'il y a quand même une trentaine de pourcents d'écoles qui ne sont pas couvertes, qui méritent d'avoir un système. Là, c'est le système, le dispositif de lavage des mains. On voit qu'il y a des réalisations en briques, et il y a l'utilisation de cubiténaires et de seaux pour pouvoir rendre ce service. Donc, des efforts existent, mais il faut continuer de sensibiliser. Et les comptes, nous listons ici un certain nombre d'orientations qui permettront à l'État d'avoir de l'efficacité dans ce service. Globalement, depuis 2010, la Côte d'Ivoire a investi à réaliser des infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Mais il y a une contrainte qui reste, c'est qu'une fois que le système est en exploitation, il y a une agression des populations environnantes qui viennent partager les infrastructures des enfants et qui rapidement tombent en dégradation, qu'il faudra donc veiller à ce que les clôtures soient établies, la sensibilisation continue, sensibiliser les enfants à continuer à utiliser le lavage des mains, à fréquenter les ouvrages d'assainissement, parce que mine de rien, on est allé vite, mais il y a 30% encore de la population des élèves dans les écoles qui font de la défécation à l'air libre, qui présentent des risques majeurs. Madame la modératrice, je voudrais m'arrêter là et vous remercier de l'opportunité que vous nous avez donnée pour présenter ce travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Koulibaly, pour avoir partagé avec nous vos expériences et félicitations pour tout ce travail que vous avez mené. We may have some time at the end of the session once we've heard all four of our speakers for some questions, but given especially that we started a little bit late, I would like to proceed to the following presentations, and then hopefully we'll have a little bit time at the end for discussion and questions. So I would like to move on to our second panelist for today, who is Ms. Lilian Coelho, who is a civil engineer, and she has also studied international business management and Latin American studies, both in Brazil and in France. And she has more than 20 years of experience working in water and environmental projects. She has also worked on issues related to gender and climate, and she's the co-founder of Women Voix, I hope I'm pronouncing this correctly, which is an international NGO for innovative projects in environment and high tech, led by women and supported by women and men, and several NGOs to increase the number of women in STEM. So, Ms. Coelho, drawing on your experiences, particularly in Senegal and in Togo, in Angola, in different African countries, how can we improve access to water education, especially for vulnerable communities and populations? Over to you. Thank you. Just, bonjour à tous, distingués panélistes et tous les invités ici. Je vais switcher en anglais pour la diversité de panel. En tout cas, je voudrais commencer en français pour remercier à l'UNESCO de cet accueil. Then it's a great privilege to join in this important discussion in the water education, capacity building, and the future literacy with a focus on WASH, and most specifically in water. And why a woman in France, Brazil, and Africa, why I'm here, is because I developed my career in Africa
working in Senegal, Angola, and different countries where I could improve the capacity building programs, including women in STEM. But water, sanitation, and hygiene underpin health, education, and economic opportunity. The challenge is not one of technology today, but of effective deployment at scale. How you can reproduce projects in capacity building to include youth to begin the leaders of tomorrow. Then SDG 6 represents far more than safe water and sanitation infrastructures, as you just mentioned before. It's about ensure the women's rights, water, equity, sustainability, and for children be in condition to be faced to the climate and the demographic pressures. Access to water remains limited. In sub-Saharan Africa, only about 30% of the schools have adequate water and sanitation facilities, contributing to poor health and absenteeism, specifically among girls. While many innovative technologies exist, we need to understand that governance and effective finance mechanisms set priorities, enforce regulations, and ensure equitable service for delivery. Engineers, I think that is a lot of new youth African generation that are pushing for these skills. Because today, we need a more multifaceted role in this equation, designing, building, operating, and maintaining water and sanitation infrastructures, but also shaping policy, planning, and governance frameworks. And the organizations where I work, as the World Federation Engineers, we recognize that through their Engineering Capacity Building for Africa program, a 10-year initiative dedicated to strengthen the engineering professionals' contribution to Africa's development challenge, including water for young people. WIFO helps build the technical skills, standards, and ethics for foster multidisciplinary collaboration between universities, governments, industry, and communities. This strategy exemplifies how engineering is not about a technical fix, but about nurturing systems think to leadership to create frameworks to support sustainable water management. And the schools need to be ready for that. Youth, next generation in Africa are ready for that. In my experience, in capacity building program as the Shared Water for All is an initiative with the French University, AgroParisTech, where I was the development director, that was to go to the Africa and Asia and help the young young students to believe that they can be the decision maker from tomorrow. And Water for All, ou por tous, we develop a specialized curriculum and training programs to equip water professionals and students. My professional life at Suez, a private company where I work, I contribute to scaling sanitation infrastructures, growing a network of skilled managers and the technician capacity, and supporting and expanding water services in Africa context. We needed to focus that the future of the students for tomorrow, it's linked with the real leadership from this country. And the private and the universities and the public sector need to be together on that. For example, in Senegal, Seno, with Sones and Jonas, they have the water treatment plant, distribution, and sanitation process. They deliver a vocation plumbing training program that offer practical skills and direct job placement for
top students. Students that are out of the school came into this class and trained to have a future for tomorrow. That is similar that you also water innovative hubs supported by universities and industry cultivate new ideas. From affordable sanitation technologies to digital water quality monitoring, producing a scalative community and drive solution. My conclusion at this moment is, before questions and continue with other panelists, is that the future of engineering and washing in Africa hangs the integrated capacity building, technical, managerial, and future literacy, and the fostering innovation and leadership among youth. They need to understand that only education can bring the tomorrow. That I look forward to sharing ideas to building a stronger coalition here to accelerate sustainable access to safe water and sanitation for all. Thank you. Thank you very much, Ms. Coelho. Our next panelist is Monsieur Alain Lubini-Chumuka from the Democratic Republic of Congo. He's an expert in water resources and urban water management. He's studied engineering in Montreal, in Brussels, in Kinshasa, and he's currently at the University of Kinshasa researcher and academic at the department for, he teaches sanitation courses at the Department of Sciences. So Dr. Lubini, I would like to ask you to talk to us about links between urbanization and sanitation, drawing on your expertise. Donc je vais juste switcher en français pour les questions. Donc, est-ce qu'il existe un lien entre l'urbanisation et l'assainissement, ou comment est-ce qu'on pourrait encadrer l'urbanisation dans un contexte d'étalement urbain? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Premièrement, je vous félicite pour avoir bien prononcé mon nom dans son entièreté. C'est vraiment une fierté pour moi. Alors, pour la question que vous avez posée, je pense qu'il y a un élément très important dans l'urbanisation que nous sommes en train de vivre, par exemple dans mon pays, la République démocratique du Congo, donc à Kinshasa. Nous avons un problème donc, déjà en termes de démographie. Nous avons une croissance démographique qui est quand même assez importante. Donc si vous prenez Kinshasa dans les 25 dernières années, vous allez voir que la population a plus que triplé. Donc on est passé de près de 6 millions à 18 millions d'habitants. Alors ça fait qu'on se retrouve dans un contexte où le logement peut poser un problème. Alors une des réponses en fait par rapport à cette situation, c'est l'étalement urbain. Donc on se retrouve avec une population, avec une ville qui est en train de s'agrandir en fait. Et par-dessus cela en fait, il y a aussi une densification dans les secteurs qui sont déjà occupés. Alors cette densification-là s'est traduite notamment par, on va dire en fait, un phénomène tout à fait nouveau, donc qu'on appelle en fait le morcellement de parcelles. Donc vous avez en fait l'espace constructible qui existait avant, qui a été pratiquement, qui augmente parce qu'en fait on vient par exemple de morceler une parcelle. S'il y avait, on va dire, 20 mètres carrés, par exemple pour... non, on va dire, si on occupait une certaine superficie aujourd'hui, cette superficie a augmenté parce qu'on a rajouté une population là-dessus. Alors, le fait de pouvoir rajouter une population sur une superficie qui existait déjà fait qu'on se retrouve avec une imperméabilisation qui est de plus en plus croissante. Alors, cette imperméabilisation-là devient un problème, en fait, en termes de la réponse hydrologique, en fait, du bassin. Lorsqu'il se met à pleuvoir, les ruissellements deviennent beaucoup plus importants parce que il n'y a pas une possibilité de pouvoir infiltrer les eaux de pluie à la source. Alors, on se retrouve avec les eaux de pluie
qui partent directement des concessions des gens et qui se retrouvent dans la chaussée. Et ça devient en fait un problème pour la gestion. Donc le principe du tout à l'égout, ou bien dans les caniveaux, dans les structures qui existent actuellement, ces principes-là ne fonctionnent pas du tout en fait. Donc on fait face à des problèmes d'inondation qui sont les inondations qui sont récurrentes. Et donc face aussi, on va dire, au changement climatique, ça devient de plus en plus impérieux de pouvoir intervenir pour être en mesure de pouvoir inverser un peu la tendance. Donc au phénomène en fait de l'étalement urbain, il est important de pouvoir penser à des techniques alternatives en fait de gestion des eaux pluviales, de telle sorte que ce qui avait été fait avant ou ce qui avait été fait autrefois ne soit pas reproduit ailleurs. Et donc ça prend en fait aussi non seulement une réponse qui va être technique, mais une réponse qui va être aussi sur le plan législatif. Donc il va falloir que le règlement au niveau des municipalités puisse évoluer pour qu'on soit capable, par exemple, de pouvoir imposer un certain pourcentage imperméable, un seuil qu'on doit pouvoir accepter. Donc pour ça, on dispose par exemple de leviers au niveau de permis de construction. Donc les gens qui vont faire un développement, on va leur imposer par exemple un taux de rejet qui va être celui qu'ils doivent respecter pour qu'on puisse non seulement prendre en compte les infrastructures existantes, mais celles qu'on va pouvoir développer par la suite. Alors c'est dans ces contextes-là qu'on estime que c'est important déjà qu'au niveau législatif, qu'on puisse accompagner donc cette prise-là de conscience. Parce qu'en fait, si les gens, dès le départ, ne sont pas impliqués, mais à la fin, ils demandent tout simplement des réponses, et les réponses sont difficiles à pouvoir trouver. Parce qu'il y aura toujours une pluie qui va être plus importante que la pluie des conceptions, par exemple. Alors, dès le départ, si on est en mesure de pouvoir prendre des décisions, à prendre, on va dire, des mesures qui permettent en fait de ralentir et d'infiltrer les eaux, ça va permettre aussi de pouvoir de mieux gérer en fait le système d'égout. Vous avez entendu ce matin, par exemple, la ministre de l'Éducation de mon pays, elle disait que nos cours d'eau, un certain nombre de nos cours d'eau sont pratiquement morts en fait. Donc il y a un phénomène d'eutrophisation qui est important à cause du fait que la pollution est très présente en fait. Donc la pollution doublée en fait de problèmes d'inondation, ça devient vraiment très difficile en fait pour nos populations. Donc on est en mesure de pouvoir faire un lien directement entre cette problématique-là avec aussi les ODD. En fait, quand vous vous retrouvez par exemple quelque part et que vous voyez en fait des nuages en fait qui annoncent la pluie, alors que vous êtes en train de travailler, ça vous met dans un état de stress qui est qui est insupportable en fait, parce que vous avez juste envie de sortir pour chercher une solution. Ce n'est pas toujours évident. Alors, la pluie devient un phénomène tout à fait anxiogène pour la plupart des gens. Et donc, dans ces contextes-là, le pouvoir public, aidé par la communauté scientifique, avec tous les professionnels au niveau de l'ingénierie, notamment de l'hydraulique urbaine, sont obligés de pouvoir mettre à la main dans la pâte. Et un travail de pédagogie est très important là-dedans. Donc, ça va être l'implication des citoyens déjà à la source pour qu'ils comprennent que ce n'est pas tant important d'avoir tout le temps en fait, de surface dans sa parcelle qui serait complètement pavée. Et parce qu'en fait, là, ça vient en fait, augmenter tout simplement la vitesse en fait, de l'écoulement de toutes les eaux en fait, qui tombent sur nos toitures. Tout se retrouve en fait, dans la chaussée et ça devient beaucoup plus compliqué. Donc le lien entre l'urbanisation et l'assainissement, en fait, c'est fait déjà à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Comme j'ai déjà indiqué, peut-être si on aura, j'espère qu'on aura un peu de temps à la fin avec toutes les présentations pour avoir quelques questions et pour en discuter. Donc, notre prochain panéliste est M. Suleiman Kaïchou, qui est directeur adjoint du directeur général de l'hydraulique au sein du ministère de l'Équipement et de l'eau au Royaume du Maroc. Il a plus que 36 ans d'expérience en matière d'évaluation, planification
et gestion des ressources en eau. Et il est ingénieur d'État en agronomie, et diplômé aussi de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en stratégie et gestion d'entreprise. Et aujourd'hui, il va nous parler de son expérience, bien sûr, au Maroc, et plus précisément sur la question des conditions, comment les conditions sanitaires dans les écoles marocaines peuvent faciliter la scolarisation des élèves marocains et marocaines dans le pays. Voilà, vous avez la parole. Merci. Merci. Donc, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier l'Unesco pour l'accueil et les organisateurs de cette session pour leur invitation. Je suis très honoré d'intervenir aujourd'hui pour partager avec vous l'expérience marocaine en matière de mise à niveau environnementale des écoles rurales dans le cadre de cette session consacrée à l'éducation à l'eau et au renforcement des capacités. Donc, je vais commencer par présenter le contexte des ressources en eau au Maroc. Comme vous le savez, le Maroc, les précipitations, c'est aux alentours de 140 milliards de mètres cubes, mais la majorité s'évapore avec évapotranspiration. Ce qui reste comme ressources en eau utiles, c'est 22 milliards de mètres cubes, dont 18 milliards d'eau de surface et 4 milliards de mètres cubes d'eau souterraine. Donc le contexte est très fragile et lié au changement climatique. Aussi, il y a des irrégularités de la répartition de ces ressources dans l'espace et dans le temps. Comme vous le savez, on a vécu cette dernière année comme des années de sécheresse et de déficit hydrique. Le contexte juridique qui gère les ressources au Maroc, donc c'est la loi 3615, la loi 3615 sur l'eau. Donc le Maroc, vu ces irrégularités des précipitations dans l'espace et dans le temps, donc il a commencé dès les années 60 à une politique volontariste de mobilisation des ressources en eau, qui aujourd'hui, donc comme résultat, on a une infrastructure hydraulique très importante, composée de 150 grands barrages d'une capacité de presque 21 milliards de mètres cubes, 150 petits barrages et 17 stations de dessalement qui produisent environ 410 millions de mètres cubes d'eau. Et on a aussi 18 ouvrages de transfert. Le graphique montre l'évolution de la capacité de stockage dans les barrages depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Les efforts ont été réalisés dès les années 60 pour la mobilisation des ressources en eau et l'approvisionnement et sécurisation de l'eau potable dans les grandes agglomérations, les grandes villes et les grands centres ruraux. Le milieu rural a été moins doté en infrastructures d'eau potable. C'est ainsi qu'en 1994, une étude importante a été menée pour faire le diagnostic d'état d'approvisionnement en eau potable des populations rurales, ce qui a montré que seuls 14% de la population bénéficie de l'accès à l'eau potable, ce qui a permis ou bien d'élaborer un plan directeur, schéma directeur d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, suivi d'un programme d'approvisionnement groupé qu'on appelle nommé le Bâtir, qui
Donc, ce projet avait pour objectif de faire bénéficier 11 millions d'habitants ruraux et une trentaine de localités en eau potable. Donc, les efforts qui ont été menés d'une manière participative, avec la participation de l'État au financement de ces projets de 80% et 15% des communes locales et 5% des populations bénéficiaires. Donc les efforts avec un budget de presque à l'époque était estimé à 1 milliard d'euros. Donc ces efforts ont permis de passer d'un taux d'accès à l'eau potable en milieu rural de 14% en 1995 à actuellement donc à presque 99%, donc 98,8%. Donc ces projets ont permis donc d'améliorer les conditions de vie et notamment des femmes et des filles en milieu rural. Donc ces efforts d'accès à l'eau potable au milieu rural, c'était d'une façon groupée, c'est-à-dire qu'une grande partie des installations faites sont à travers des bornes fontaines où les gens vont chercher de l'eau, mais à proximité. Donc il restait le problème des écoles rurales. Donc c'est pourquoi en 2008, on a lancé un programme de mise à niveau environnemental des écoles rurales en partenariat avec plusieurs départements concernés, notamment le département de l'eau, de l'environnement et de l'éducation nationale. Donc ce programme vise donc à généraliser l'accès à l'eau potable dans toutes les écoles rurales, généraliser les équipements en infrastructures sanitaires et en même temps faire de la sensibilisation et de la communication pour une meilleure utilisation de ces infrastructures réalisées et aussi pour que les élèves et les étudiants soient un vecteur de propagation, de rationalisation et de protection des ressources en eau et de l'environnement. Donc les actions menées dans ces écoles ont permis donc de créer des conditions favorables pour une meilleure éducation, une meilleure vie et des conditions d'hygiène favorables aussi avec des actions de sensibilisation sur tous les aspects. Donc ici, quelques des exemples des infrastructures réalisées. Donc dans les écoles, donc on réalise des forages et des puits, puis des équipements de pompage en solaire, et on réalise des infrastructures de stockage des châteaux ou des réservoirs, et des infrastructures sanitaires, des latrines, des lieux des lavabos pour le... Donc ici, c'est des exemples des infrastructures réalisées. Donc, vu les conditions de changement climatique et des sécheresses, donc on a pensé aussi à faire de l'école, en plus au lieu d'une école consommatrice de l'eau, donc une école productrice de l'eau, aussi productrice de l'eau. C'est ainsi un programme a été lancé pour la collecte des eaux pluviales à travers les toitures de ces établissements. Donc c'est une innovation importante introduite dans ces projets à travers la collecte et la réutilisation des eaux pluviales. Donc concrètement, il s'agit de capter l'eau de pluie au niveau des toitures des établissements scolaires pour les stocker et les réutiliser pour différents usages, sauf pour l'eau potable.
Cette solution a permis une économie d'environ 30% de l'eau potable, une réduction de la pression sur les ressources conventionnelles et une meilleure résilience face au changement climatique. Ici, des exemples réalisés de projets de captage des eaux pluviales à travers les toitures des établissements scolaires et même des établissements universitaires des cités où il y a beaucoup d'espace à arroser à travers ces eaux collectées. Donc, en parallèle à ces projets, à la réalisation des infrastructures, une campagne de sensibilisation au niveau de ces écoles est réalisée chaque année à travers ce qu'on appelle les classes d'eau. Donc, le programme accorde une attention particulière à la sensibilisation des élèves à travers ces classes d'eau. Ces initiatives reposent sur une pédagogie active. Il vise à encourager les changements de comportement et faire des jeunes de véritables ambassadeurs de la préservation de l'eau et de l'environnement. Donc, en conclusion, cette expérience démontre que l'accès à l'eau et à l'assainissement, l'éducation environnementale et l'innovation peuvent être intégrés dans une approche cohérente et durable. Ils constituent aujourd'hui un modèle inspirant, notamment pour ceux qui vivent les mêmes contraintes qu'on a vécues au Maroc ou qu'on vit au Maroc. Ce n'est pas seulement donc un modèle technique, mais toute une vision pour une école qui éduque, une école qui protège l'eau et l'environnement, une école qui inspire et le plus important, une école qui change. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Kaïchou, et merci à tous nos intervenants pour avoir partagé vos expériences avec nous. I think we have maybe a few minutes since we started a little bit late, so I'm hoping that it's okay to take a few more minutes. If there are any questions from or comments from the audience today in the room. If there are, please raise your hand. I hope I'll be able to see you because it's not very easy to see the room because of the strong lights here. So there is a question over there. Yes, please. If you could just introduce yourself just briefly, where you come from, and if your question is addressed to a specific speaker, please say so. Thank you. Over to you. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos interventions. Mes questions s'articulent autour de 2 points. Le premier point, c'était pour connaître les différentes réformes en vue de justement mener à bien l'assainissement sur l'année 2063. Quelles sont du coup les mesures mises en place pour justement mener à bien ce projet? Ça, c'est la question 1. Et la question 2, c'est au sujet de tout ce qui touche l'intelligence artificielle. Étant donné que le fait de l'utiliser, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, les centres de données requièrent beaucoup d'eau, en ce qui concerne justement le refroidissement justement de ces centres. Et la question, c'est de savoir dans quelle mesure l'Afrique pourra justement pallier du coup ce problème-là, étant donné qu'on a des problèmes aussi au niveau de l'assainissement, de la distribution d'eau. Est-ce que ce ne serait pas un problème de plus? Je peux reformuler si vous voulez. Merci beaucoup. Est-ce que vos questions sont adressées à tous les intervenants? À vrai dire, oui, dans la mesure où nous parlons tous du même problème. Donc, oui. D'accord, oui. Merci. Est-ce qu'il y a, je vois encore, on peut prendre encore une là-bas. Est-ce que quelqu'un peut...
Merci. Bonjour. Moi, ma question sera particulièrement au sujet de la République démocratique du Congo. Alors, actuellement, face à l'étalement successif de la population en RDC, est-ce que certaines institutions publiques, comme la Régie des eaux, par exemple, peuvent répondre à la question de la disponibilité des eaux dans ce nouveau étalement des territoires, ou il y aura encore un problème de plus pour ces nouveaux territoires qui s'étalent, sachant qu'il y a déjà une pénurie d'eau dans certains endroits où les gens habitaient déjà? Voilà ma question. Merci. Et comme j'ai déjà dit, il y a quelqu'un là-bas. Je ne vois pas, même si c'est une dame. Voilà, merci. Merci beaucoup. Le cas du Maroc, c'est un cas exemplaire qui doit servir de leçon à beaucoup de pays d'Afrique. C'est qu'ils ont réussi à réaliser presque 99% d'accès aux services d'eau potable. Ça, c'est vraiment un grand exploit. Mais ma question, c'est quelles sont les leçons, n'est-ce pas, apprises qui peuvent servir à beaucoup d'autres pays africains qui font face à des défis croissants, puisqu'il y a de nombreux pays africains qui sont encore en dessous de 30% d'accès à l'eau potable. Quelles peuvent être les leçons à apprendre et comment est-ce que ces leçons-là peuvent être vulgarisées, puisque il nous montre par sa présentation que ce n'est pas impossible, c'est possible. Mais comment est-ce que nous pouvons tirer des leçons et vulgariser ces leçons-là? Merci beaucoup. Merci. Donc, peut-être on pourrait commencer par la dernière question que je suppose était plus peut-être adressée à notre collègue marocain. Donc, merci pour cette question. Donc, effectivement, des efforts importants ont été réalisés depuis le lancement du programme Bâtir en 1994, qui a permis de généraliser l'accès. Toutefois, il reste toujours des difficultés, donc c'est l'entretien de ces systèmes, mais on trouve toujours des solutions. C'est à travers la gestion locale de ces systèmes d'approvisionnement, à travers des associations et des organisations non gouvernementales qui prennent en charge une grande partie de la gestion et de l'entretien de ces réalisations. Dernièrement, donc, des réformes ont été mises et on a créé des sociétés régionales multiservices qui vont prendre en charge donc, la distribution d'eau potable et d'électricité et d'assainissement en milieu urbain et en milieu rural. Concernant les leçons apprises, donc, effectivement, la généralisation de l'accès à l'eau potable rurale, ça nécessite l'adhésion de tous les partenaires, donc l'État, les sociétés d'État et les populations concernées, et nécessite des financements. À l'époque, je me rappelle bien, donc des tables rondes ont été réalisées, ou bien des tables rondes pour drainer des financements extérieurs. D'ailleurs, à travers des financements extérieurs, et principalement à travers des dons, donc des dons des bailleurs de fonds et dans le cadre de la coopération au développement durable. Donc, si une grande partie est réalisée par le budget de l'État, donc l'autre partie donc, elle est réalisée à travers le drainage des fonds extérieurs, mais une grande partie sous forme de dons et non des prêts. Et pour le dernier programme de mise à niveau environnementale des écoles, donc on a vu la participation de plusieurs pays amis dans le cadre de coopération, je cite la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, donc qui ont participé au financement de ces projets.
Donc en conclusion, donc, il y a l'adhésion et la recherche des financements. Actuellement, donc, il y a tous les fonds verts, les fonds liés au climat qui peuvent financer ce type de projet. Et merci. Merci. Il y avait la prochaine, je vais vous passer la parole pour. Il y avait une question sur le cas du Congo notamment. Oui, donc pour répondre à la question, je pense que la première question, c'était en rapport avec le réforme possible. Donc par rapport à cette question-là, je pense que les réformes peuvent déjà être mises au niveau de l'octroi, par exemple, de permis de construction. Parce qu'en fait, lorsque l'État émet des documents, il faut que cela soit suivi en fait de contrôle. Donc si vous avez par exemple une espèce de checklist dans laquelle on dirait voici les conditions pour que vous soyez, pour qu'on accepte par exemple que vous puissiez morceler votre parcelle. Si vous ne remplissez pas ces conditions-là, on n'accepte pas du tout que vous puissiez le faire. On comprend que dans des endroits où les infrastructures existent déjà, les gens sont tentés de pouvoir aller habiter là, parce que tout est là. Mais en fait, le fait de pouvoir densifier le secteur existant fait que ça met de la pression sur les infrastructures existantes. Si vous prenez les cas, par exemple, de l'eau potable, si la production d'eau potable au niveau de l'usine n'a pas changé, alors que les besoins ont augmenté, c'est indéniable que ce sera difficile de pouvoir alimenter tout le monde aux heures de pointe. Donc il va falloir attendre à des moments creux pour que les gens puissent être capables de puiser de l'eau, par exemple, au robinet. Donc ça me permet, par exemple, de faire un lien directement avec la deuxième question qui est en rapport avec la régie des eaux. Bien entendu, il y a des usines d'eau potable qui ont été construites dans l'entretemps. Je pense que dans les 5 dernières années, je pense qu'il y en a 2 qui ont été construites. La population est importante dans cette capitale-là. C'est pratiquement une ville-pays. Donc, dans ces contextes-là, c'est bien important de pouvoir déjà commencer par faire une bonne gestion de ce qui existe. Dans le secteur qui sont tout nouveaux, en fait, où on est encore en train de construire, on est en train de développer, c'est sûr que si la compagnie publique n'est pas en mesure de pouvoir alimenter tout le monde, il y a le forage aussi qui intervient. Mais ce forage-là doit être encadré parce qu'en fait, à force de pouvoir aller chercher dans le nappe, on peut aussi causer d'autres problèmes qui peuvent être liés par exemple aux éboulements et tout, les glissements de terrain. Donc c'est important que tout cela soit encadré et que par exemple qu'il y ait aussi de réformes au niveau de la législation pour que les gens soient amenés par exemple à construire, disons de prendre compte d'une certaine distance par exemple pour mettre un puits qui va servir par exemple à l'alimentation humaine. Donc on ne peut pas par exemple permettre qu'on puisse construire ou creuser un puits alors que les installations sanitaires sont à proximité. Donc c'est un ensemble de programmes qui doivent être vulgarisés, que les gens soient au courant et puis il faut aussi absolument qu'il y ait de mécanismes de contrôle. Ça va être très important pour que tout ce qu'on pourra faire puisse avoir réellement de l'impact dans la vie des citoyens de tous les jours. Je pense que je m'arrête là. Merci beaucoup. Et oui, je vais vous passer la parole 1 minute, 2 minutes maximum, très vite. Il y avait des questions sur les réformes, sur l'impact de l'IA aussi. Si vous voulez. Je voudrais répondre plutôt à cet impact de l'IA. C'est une question très importante aussi au niveau de l'Afrique, de tous les continents, pas seulement le continent africain, mais les enjeux derrière ça, des solutions comme au Sénégal qui ont suivi vraiment dans les stations de traitement de l'eau l'application des solutions digitales donc, qui sont spécifiques pour la facturation, pour l'apport, pour suivre les cours d'eau, les eaux non facturées. Donc on doit voir vraiment des solutions liées à l'IA comme un atout. Il ne faut pas se fermer avec la peur de ce qui va se passer le demain, au contraire, parce que les inégalités vont aussi perdurer si on se ferme à un combat entre les climats et l'intelligence artificielle. Cependant, le stockage des data centers,
ou qu'effectivement on peut s'inquiéter avec la quantité de l'eau qu'on doit pour les refroidissements de ces data centers. Aujourd'hui, on a des technologies sur mer, on a plein de choses qui sont en train de se développer. Donc, pour répondre plus, j'ai des exemples concrets en Côte d'Ivoire aussi, plusieurs pays en Afrique qui sont utilisés déjà l'IA pour trouver des solutions pour l'eau et qu'il faut continuer dans ces schémas. Et chercher, c'est pour ça que la jeunesse, je pense qu'aujourd'hui, les thèmes aussi, c'était comment impliquer la jeunesse dans l'éducation et dans l'avenir de l'Afrique. C'est là aussi avoir plus des ingénieurs dans l'IA en Afrique qui soient formés pour débattre plus de ces sujets parce que les solutions existent et pas s'enfermer. Donc ça a été ça mon commentaire. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je voudrais juste intervenir. Vous avez posé une question sur l'agenda pour pouvoir satisfaire des différents objectifs de développement durable. Il faut noter que dans la recherche de solutions aux problèmes d'eau, d'assainissement, d'hygiène, tous les outils sont importants, mais il n'y a pas qu'un seul outil. Vous avez pris l'exemple du Maroc, que nous saluons très bien, mais tout à l'heure, l'intervenant soulignait qu'il y a eu un problème de sécheresse. Donc, si on prend la collecte des eaux pluviales pour satisfaire le besoin de disponibilité des eaux, il faut intégrer le fait que le changement climatique peut entraîner une perturbation. Donc, il faut regarder en fonction du pays les spécificités pour voir des solutions combinées. Si j'adapte ça au niveau de la Côte d'Ivoire, dans le sud, on n'aurait pas de problème parce qu'il y a certes des changements climatiques, mais la perturbation n'est pas de nature à influencer drastiquement le manque de disponibilité d'eau de pluie. Donc, ça pourrait participer. Mais en allant vers le nord, tenant compte des changements climatiques dans cet environnement, il faut combiner cette solution avec le forage. Mais en même temps, je vous ai relevé que l'État fera toujours ses efforts, mais il revient à la population de comprendre que pour résoudre durablement ces problèmes, il faut qu'elle s'implique. Parce que quand l'État réalise des ouvrages d'assainissement, des ouvrages de fourniture d'eau, et que 5 ans après, on retrouve ces ouvrages dégradés parce que la population ne s'est pas appropriée, n'a pas protégé, ça pose aussi un problème. Donc pour atteindre les différents objectifs de développement, il faudra nécessairement passer par la sensibilisation et l'implication des populations. Maintenant, l'utilisation de l'IA, le collègue a souligné, c'est vrai, c'est important, parce que c'est des big data qu'on utilise. Il faudrait bien d'abord que cette révolution ne se fasse pas avec l'absence des Africains. Il faut qu'on s'implique et qu'elle pourrait réglementer l'usage des différentes sources rapidement pour pouvoir satisfaire les besoins des populations. Et comme le collègue l'a dit concernant la maîtrise de l'urbanisation, il faut véritablement que les politiques d'urbanisation soient implémentées et qu'il faut éviter d'étendre en extension nos villes africaines, parce que c'est ça la difficulté. Créer un linéaire d'eau coûte très cher. Il faudra donc toutes ces politiques intégrées pour pouvoir résoudre durablement nos problèmes d'assainissement, de fourniture en eau. Je vous remercie. Thank you. Thank you all very much. Thank you for your interventions. Thank you to the audience for your participation. I'm afraid we do need to wrap up now as we're running quite a bit late. So thanks a lot and bonne continuation avec le reste de la conférence.
Thank you again, moderator and panelists, for session 1. With that, we're going to move to the second session, which is focused on water security, science, technology, and innovation in Africa. And I have the pleasure of inviting Mr. Anil Mishra, Chief of Section for Hydrological Systems, Climate Change and Adaptation for UNESCO. Thank you, Anil. Good afternoon. I'm very pleased to welcome you to this session, Water Security, Science, Technology, and Innovation in Africa. And before I start, distinguished panelists in the podium, I would like to highlight the water security challenges particularly faced by Africa. As we all know, SDG 6 is off the track. We have only few years remaining to achieve those goals or to set out new goals. And about 400 to 411 million people in Africa still lack basic, safe access to basic water systems. And approximately water scarcity is felt by up to 700 million people in Africa, and that is going to be exacerbated by climate change. We are seeing floods and droughts, frequent floods and drought with uncertainty, and water is the victim of the climate change. But the good news is water also provides solution to climate change. If we manage properly, if we have a proper early warning system in place, and if we live with harmony, water can provide solutions. So we will also talk about some of those positive aspects of water. And in this session, water security, science, technology, and innovation in Africa, with the recent advancement in technology, in artificial intelligence, the ability to predict and project real-time floods and drought, perhaps we will be able to solve some of those challenges. Now, I would like to invite my fellow panelists on the podium. We have Dr. Yaya Omogbemi, Managing Director of Regional Center for Integrated River Basin Management, Nigeria, UNESCO Category 2 Center. I hope he's online with us. Mr. Kaminan Seti Jean Robert, Certified Mathematician, Lecturer, Institute of National Polytechnic, Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire. I would like to invite, sir, you on the podium. Thank you. Mr. Abdul Hamid, a geographer, lecturer, researcher, member of IDHES, UMR, CNRS Laboratory, Ivry Paris, Saclay University. Sir, on the podium. And Mr. Papol Mabolia Yenga, Cadastre Miner, Director General du Cadastre Minier de RDC, Republic of Congo, sir, on the podium. So with the panelists on the podium and with those water security challenges, but also a possible solution through science, technology, and innovation, we'll try to interact with you, audience. But let's first hear from our panelists. And I would like to invite our first panelist, Dr. Yaya
from Regional Center for Integrated River Basin Management, Kaduna, Nigeria. Would you please provide us what are the water security challenges, particularly facing Africa, and ISP's 9th phase with the title Science for Water Security in a Changing Environment, how UNESCO Water Family like Kaduna Center is addressing those issues. Over to you, if you hear me. I can hear you. Can you hear me? Can you hear me? Yes, yes, go ahead. Okay. Thank you very much, Anil. I want to sincerely appreciate our delegation, particularly Her Excellency, our ambassador and permanent delegate, for giving me this platform, and equally UNESCO on this occasion. We are quite apprehensive of the fact that climate change is impacting water resources across the world. Africa is not the only example, and we begin to see that floods, climate extremes, droughts have been exacerbated by this action. And actually, like you said, water is impacted, but water can be a solution to it. And I believe that one of the efforts by UNESCO to set up like satellite points through the Category 2 water centers, water chairs, and regional offices to work together with strategic stakeholders to address these issues is quite apt. And we, as a regional center, as a Category 2 regional center in Nigeria, we have actually been engaged in addressing these issues, particularly through capacity building. Now we know that adequate capacity is very significant in addressing climate change impact in this part of the world. I could remember in 2013, UNESCO engaged the center to see how we can upscale capacity to address water resources management in Africa through what they call AWACAB. AWACAB is African Water Resources Capacity Building Network. And that was a very good initiative. The center had to, look at Africa, look at institutions that are hosting water resources engineering departments in the universities, in the polytechnics. Then what is the existing capacity even in the agencies, in the ministries, departments, and agencies? And we were able to commission experts, about 7 or 8 experts across Africa, to inventorize the available capacity and how adequate or inadequate it is for us to be able to design maybe 3-month courses, short courses, or 6-month short courses, or 1 year, or even masters and PhD programs that can specifically look at areas of interest. And although the project didn't conclude, but I still believe that it's one very important project that we can revisit and revive, so that we'll be able to upscale capacity for addressing climate change impact on our hydrological systems. Now, secondly, as a center, we observe that gender disbalance is one issue in addressing climate change. Addressing climate change, and that surely must equally be attended to. We must not forget that water usage is more by children and women,
And the more we continue to exclude women in the scheme of things, particularly in the management of water resources, I think the less successful we may be. Now, I want to also look at the ability to use online training to fill the gap in capacity. Now I can speak to Paris through this, in this event, even without being there physically. The cost of education is getting on the rise, particularly the one that will involve moving from one country to the other. And with IT now, even the latest being intelligence, artificial intelligence, we should begin to look inwards and see how do we make a maximum use of IT. For example, I remember some years ago, the UNESCO regional office in Jakarta engaged a consultant from Tanzania to do some studies on 5 African countries, and Nigeria was one of them. And the consultant is a personal friend, so he engaged me. And what did it involve? It's a virtual field trip. And what is the virtual field trip? We were able to go to a town, and able to study the impact of climate change in that community. And that impact, we document it and take interview even the community members. And don't forget that the community members too, they have some knowledge. Before the advent of science, people were living, and they were able to to manage their resources themselves, but within the limit of their knowledge. Science has only able to escalate it. So we were able to document such virtual information, which can be taken to the classroom to teach students, and as if students are in the field. So that virtual field trip is another possibility of scaling up capacity to address climate change impact. Thank you, Dr. Yaya, for your intervention. I have highlighted that you raise 3 very important points about capacity development, the need of using technology, online system of training, and you also reminded us gender balance, and I'm very sorry that we don't have the gender balance in our panel. Perhaps we have the room for improvements, and I recognize that the impact of water resources is felt by women and girls, so we have to really address that issue. We will come back to you probably during the Q&A session. Please stay online. So after hearing the capacity and also use of technology, I would like to invite someone who has used technology in implementation of a smart flood forecasting system in Marauze watershed, but also besides your case study on flood forecasting, how do you see use of artificial intelligence and smart technology in water source management? So Mr. Kamenan Seti Zinravert, who is a mathematician, will give a brief presentation. Over to you, sir. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais dire que les défis liés à la gestion de l'eau deviennent de plus en plus complexes sous l'effet du changement climatique et de l'urbanisation rapide, comme par exemple la prévision des crues et des inondations. Dans ce contexte, les mathématiques
l'intelligence artificielle, l'hydrologie et les techniques géospatiales permettent de modéliser les risques d'inondation. C'est d'ailleurs dans ce contexte que nous avons développé un système intelligent de prévision des crues et des inondations dénommé Hydromar. Je ne sais pas si... Can somebody help to move the PowerPoint, please? Si, ça marche. Alors, comme je disais, nous avons développé un système intelligent de prévision des crues et des inondations dans le bassin versant de la Maraoué, Côte d'Ivoire, situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Notre système se dénomme Hydromar. Pourquoi avons-nous développé Hydromar? Il faut dire que le bassin versant de la Maraoué à travers les localités de Boisflé et de Jeunes sont confrontés à des inondations dévastatrices, empêchant les activités agricoles et les transports. Aussi, les systèmes traditionnels que nous utilisons sont beaucoup plus réactifs, c'est-à-dire c'est après la catastrophe que effectivement le système est mis en place. Et le problème majeur ici, c'est l'absence de dispositifs fiables pour prédire ces risques-là à temps. Aussi, nous avons, lorsque les inondations surviennent, il y a peu de temps pour alerter les populations, et ce qui fait que ces dernières sont véritablement surprises. Aussi, nous avons le manque de coordination entre les populations et les services techniques sur le terrain, surtout en période de crise d'inondation. Donc, dans ce sens, nous avons trouvé nécessaire de développer un système qui est capable d'améliorer la prévision et aussi l'alerte, et en améliorant la résilience des populations. De façon concrète, il s'agit de prédire les précipitations, les débits sur une fenêtre glissante de 7 jours, ensuite alerter les populations à travers les mails, les SMS et certaines notifications, cartographier les zones qui sont potentiellement inondées lorsque nous avons atteint le seuil, et enfin faciliter la gestion en temps quasi réel en permettant à la population d'être réactive, participative, à travers les signalements des points d'inondation et aussi les demandes de secours. Notre système fonctionne de la façon suivante. Au début, nous avons mis en place un processus qui a utilisé les mathématiques et l'intelligence artificielle pour déterminer les différents seuils de précipitation des débits à partir desquels nous avons les inondations. Après, nous avons mis en place un système d'automatisation qui part d'abord de la prévision des précipitations, des débits, et ensuite, lorsque ces valeurs sont obtenues, nous les comparons à un seuil, les seuils qui ont été déterminés préalablement, et après, nous alertons les différentes populations lorsque nous avons atteint ces seuils-là. Et après l'alerte, ces populations peuvent effectivement demander des secours lorsque elles s'y trouvent, c'est-à-dire lorsqu'elles sont en période de crise, ou dans le cas contraire, elles peuvent aussi signaler les points d'inondation. Notre système embarque 2 modules de gestion. Nous avons le premier module qui est précis, qui veut dire prévision des crues et des inondations. À ce niveau, nous avons la prévision des précipitations. L'espace qui est là, c'est l'espace de prévision des précipitations. Vous mettez la date et le système vous prédit les précipitations sur 7 jours en donnant exactement les zones qui sont susceptibles d'être touchées avec leur probabilité. Vous avez la possibilité d'alerter la population, les différentes autorités, en permettant à ces dernières d'être informées en temps quasi réel. Là, nous avons aussi la plateforme alerte ici qui vous permet de voir exactement les zones qui sont touchées lorsque nous avons atteint un seuil avec les probabilités d'inondation qui sont là. Et donc, c'est un bulletin qui a été édité pour la période du 19 septembre 2018. Voici cette plateforme qui permet à la population de pouvoir signaler un point d'inondation. Donc là, la population a la possibilité de dire, voilà, ici nous avons
comme on appelle là même là, un point d'inondation, et vous pouvez venir, vous pouvez exactement sauvegarder ces points. On a aussi la population qui peut demander du secours. La population peut demander du secours. La population étant déjà touchée, elle dit, écoute, moi ici je suis en un endroit inondé et j'ai besoin de secours. Et donc les services de secours peuvent venir aider la population à partir de cette plateforme qui se fait de façon automatique via les smartphones et aussi les ordinateurs. Et enfin, ici, la plateforme permet une gestion intégrée, une coordination entre tous les différents services, notamment les services de sécurité, que ce soit aussi les services de défense. Tout le monde se met ensemble et nous avons une coordination entre l'aspect technique, les services de sécurité et la population. Voilà de façon brève ce que notre système Hydroma produit. Thank you very much for your presentation highlighting smart flood forecasting system. One quick question, how to address uncertainty in the forecasting system? As climate change, the frequency of precipitation or floods, we are seeing maybe 5 years flood every first year, second year. So how to address with this uncertainty in this smart flood forecasting system? In hydrology, they called stationarity is dead, meaning past observation is no relevant to the forecast, no? Because we are looking at always new frequency. So how to address that in this system? Merci pour la question. Comme on l'a dit, le système a été entraîné à partir des réalités locales. Donc, c'est-à-dire à partir des informations que nous avons collectées sur le terrain. Et de ces informations, les modèles que nous avons développés apprennent et à partir de cet apprentissage vont prédire. Thank you very much. And I would like to invite you to visit Unesco's IHP Wins, where we put all the local information and provide opportunity to learn others. So I would like to invite you to visit Unesco IHP Wins. Now we move on to another panelist, Mr. Abdul Hamid, who is a geographer and researcher at CNRS Laboratory here in Ivry, Paris, Saclay University, but also Senegal. Sir, as a geographer, how do you see water security challenges and how we can provide meaningful solution, including transboundary cooperation in the context of providing best practices, including knowledge generated outside of the region to river basin system, to local communities? Over to you, sir. Thank you very much. I'm going to speak in French if you're okay for that. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter les organisateurs de cette semaine Afrique, dont le programme annoncé est très riche. Et je félicite aussi les intervenants qui nous ont précédés, des propos très intéressants, très enrichissants. Je me permets aussi de remercier très chaleureusement son Excellence l'ambassadeur du Sénégal auprès de l'UNESCO, j'ai nommé M. Faye, qui m'a invité à venir partager avec vous mes travaux sur une région qui constitue un des laboratoires en matière de coopération inter-États très intelligente dans le domaine de la gestion et de la valorisation de l'eau. Cette région s'appelle le bassin du fleuve Sénégal. Est-ce que ça marche là? Tout à l'heure, ça marchait. Est-ce que je parviens à mettre... Bon. J'attends que la diapo soit au tableau, mais ce n'est pas grave pour l'instant. Donc, c'est une région qui est drainée par le fleuve Sénégal et ses affluents.
Elle couvre 350 000 km². Donc vous la voyez ici, et héberge près de 4 millions de personnes. Le fleuve Sénégal prend sa source en Guinée et se jette dans l'océan Atlantique au niveau de Saint-Louis du Sénégal après avoir parcouru 1700 km. 4 pays profitent de cette ressource. La Guinée, Conakry, on entend, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Ces 4 États ont mis en place un outil de gestion exemplaire. Ça a été dit ce matin par M. Diatta. Cet outil s'appelle l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Cette coopération a permis de réaliser 2 grands barrages. Le barrage de Diamant, donc au niveau de Saint-Louis, dont l'objectif est de limiter la montée de la langue salée pour faciliter la culture, les terres. Et l'autre barrage est situé au Mali, plus précisément à Manantali. Donc ces 2 ouvrages qui ont été réalisés et commencé à fonctionner à la fin des années 80, pour être précis 1986 pour l'un, 1987 pour l'autre, ont véritablement modifié cet environnement. Les objectifs visés, bien sûr, l'irrigation pour permettre une autosuffisance alimentaire, l'électrification, ça a été dit ce matin, la navigabilité qui n'est pas encore réalisée, mais qui fait partie de l'agenda de cette organisation. Alors aujourd'hui, j'aimerais insister, puisque j'ai travaillé, je continue encore à travailler sur cette région depuis un quart de siècle, en 1993. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de publier un ouvrage sur cette région, acteurs et territoires du Sahel. Donc, une chose très intéressante, c'est que ces barrages ont considérablement modifié, transformé les espaces et les sociétés, puisque lorsque ces barrages ont été réalisés, l'eau est devenue impropre. Avant, les personnes qui vivaient le long des rivières et du fleuve pouvaient boire cette eau, puisque l'eau circulait, en fait. Mais depuis que les barrages ont été réalisés, cette rétention a entraîné d'autres problèmes, la bilharziose, l'onchocercose, et j'en passe. Et donc, il a fallu réaliser des forages et des puits pour les villages qui sont à proximité de l'eau. Et ces puits et ces forages ont nécessité une organisation des sociétés, parce qu'il faut faire fonctionner les forages. Les forages peuvent tomber en panne. Et donc, toute une organisation pour ces populations qui a bien sûr donné ce que je peux appeler une gouvernance locale de ces outils. Et mieux, ces forages ont permis de créer de nouvelles activités. Je peux en donner quelques exemples. Par exemple, les forages ont permis non seulement aux femmes d'accéder à une eau potable, mais aussi à développer, si vous voulez, des cultures maraîchères. Donc je pense que là, en avançant, ces cultures maraîchères ont permis, bien sûr, aux populations de s'alimenter, mais aussi d'avoir des revenus. Les forages ont permis aussi de nouvelles, si vous voulez, compétences, puisqu'il faut avoir des pompistes, des personnes qui peuvent réparer les machines. Mais ce qui m'intéresse dans cet exposé, c'est de montrer que la gestion de ces forages et de ces puits est le fait des populations locales, parce que les États ont réalisé des barrages, mais mieux, c'est qu'à partir de 1992, une nouvelle forme de coopération s'est développée en France, ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Je peux citer le cas de la coopération entre les régions, par exemple Paris et Dakar, mais aussi entre la région actuellement Hauts-de-France et la région de Caille et le Sénégal. Bref, beaucoup de coopération entre des collectivités. Et cette coopération décentralisée a mobilisé des organisations non gouvernementales, tant au nord qu'au sud. Et mieux, elle a pu aussi mobiliser les associations villageoises de développement et la diaspora, celle qui est à l'étranger, qui a aussi participé à la réalisation de ces forages et de ces puits. Donc, on a là, si vous voulez, une sorte de gouvernance par le bas qui est venue compléter une coopération par le haut, par les États, et je trouve ça très intéressant. Troisième point que je souhaitais souligner dans cette gestion de l'eau, comme ici vous voyez cette carte du bassin du fleuve Sénégal que j'ai réalisée en montrant les
diverses langues qui sont parlées. Vous voyez ici le Peul, le Soninké, le Bambara, etc. Et vous verrez que ces langues sont parlées de part et d'autre des pays. Par exemple, le Soninké est parlé aussi bien au Mali qu'au Sénégal. Et des associations sont nées en s'appuyant sur cette proximité linguistique. Par exemple, une association que je peux citer ici, c'est l'association de lutte anti-érosif sur la Falémé, qui regroupe des villages soninké au Sénégal et au Mali, et qui cherche à maîtriser cette ressource eau, et qui a réussi, ma foi, à développer des activités maraîchères et à développer l'agriculture. Donc, en somme, la gestion et la valorisation de l'eau est passée par plusieurs étapes. Je pense qu'on n'en a pas fini, et tant mieux d'ailleurs. Les États sont mobilisés par la coopération internationale, les organisations non gouvernementales, les collectivités locales, les associations villageoises. Et aujourd'hui, dans cette région du fleuve Sénégal, émergent, si vous voulez, des industries agroalimentaires qui sont appuyées par la SAED. Au niveau du Sénégal, c'est la Société d'aménagement et d'exploitation du Delta. Au niveau de la Mauritanie, c'est la SONADER, c'est la Société nationale de développement rural. Donc nous avons ici une coopération transfrontalière autour de l'eau. Et je trouve ça très intéressant dans la mesure où il y a une sorte de partage des expériences de part et d'autre. Et le cas du bassin du fleuve Sénégal est un cas tout à fait intéressant à suivre. Et pour terminer mon propos, donc je vais vous montrer quelques photos qui illustrent bien cette réalité. Bien sûr, vous voyez ici, au fond, on forage des femmes qui sont en train de cultiver différents légumes. Et mieux, vous avez ici la coopération qui est menée avec le Sénégal et le Mali. Là, j'ai présenté la carte du Sénégal. C'est un programme qui s'appelle PAISD, Programme d'appui aux initiatives de solidarité et de développement. Donc, ici, vous voyez, en bleu, ce sont des projets hydro-agricoles qui sont réalisés dans différentes régions. Et ici, vous avez des organisations non gouvernementales qui travaillent aussi sur l'ensemble du pays et vous les voyez intervenir au niveau du bassin du fleuve Sénégal. Ça peut être des organisations non gouvernementales sénégalaises, mais ça peut être aussi des organisations non gouvernementales françaises, mais qui travaillent sur ces questions d'assainissement, de forage et de puits. Et enfin, vous voyez ici des mini-barrages qui sont réalisés par la diaspora malienne. Et grâce à ces mini-barrages, bien sûr, certaines activités sont maintenues, la pêche, les cultures des bas-fonds. Je trouve ça aussi tout à fait intéressant. Ça signifie qu'il y a une initiative locale, il y a une expertise locale qui est assignée. Ici, nous avons bien sûr des motopompes qui sont installées au niveau des cours d'eau, financées par la diaspora africaine, qui permet aussi d'irriguer des champs. Voilà, encore ici, un forage au fond, et ici, un puits qui est en train qu'on inaugure, et c'est une organisation non gouvernementale sénégalaise qui a financé avec les migrants un puits dans un village qui permet aux populations d'accéder à une eau propre. Voilà, je pourrais aller plus loin pour faire un petit clin d'œil. Voilà, on a au niveau de la France des associations menées par des Africains qui sont en France et qui interviennent en direction de l'Afrique et qui sensibilisent sur la question de l'eau à des jeunes Français, lesquels pourront un jour, bien sûr, participer à des projets de développement liés à l'eau en Afrique. Voilà, je vous remercie de votre attention pour, en tout cas, avoir écouté et je suis à votre disposition pour aller plus loin dans les échanges. Merci. Thank you, Mr. Abdul Hamid. Highlighting the role of water in the local upliftment of lives and livelihoods, engaging local population, women, and on the income generation, participation management, diaspora helping to drill the boreholes and also generating several other income through water. As I said, water provides solution. Have you seen any challenges because of climate change? Have you seen any challenges when the community drill borehole, water was not available or water was gone because of flood and drought and the dams built by community face some challenges? Is the community facing these kind of challenges in the Senegal Basin? Oui, si j'ai bien compris la question, effectivement, il y a un vrai défi. Ça a été dit ce matin.
gérer l'eau, ça nécessite beaucoup de fonds. Il faut beaucoup d'argent pour gérer l'eau. Ça nécessite aussi beaucoup de technicité, notre collègue vient de le dire. Et donc, les populations locales sont encore diminuées par rapport à ces enjeux financiers. C'est peut-être pour ça que la diaspora africaine, je parle du Sénégal puisque je connais bien, c'est mon pays d'origine, le Mali aussi, je connais bien, la Mauritanie sont des pays sur lesquels je travaille. C'est vrai que ces populations locales sont très motivées parce que c'est un enjeu, hein, un enjeu de survie, accéder à l'eau, mais elles restent quand même limitées, elles restent quand même, si vous voulez, contraintes par ces ressources financières. Mais il y a une chose que je pense nous pouvons saluer, c'est leur capacité d'organisation, leur mobilisation, leur forme de résilience, puisque vous le dites, hein, je vais m'arrêter là-dessus, le Sénégal, enfin la bande sahélienne a connu des sécheresses. Avant, on ne parlait pas de changement climatique comme aujourd'hui, mais en 1973-1974, une grande sécheresse a créé beaucoup de problèmes en Afrique. 1984 aussi. Donc, c'est une population qui est habituée à cette sorte de stress hydrique. Mais aujourd'hui, on a remarqué que les forages et les puits peuvent régler la chose, mais il faut beaucoup d'argent, beaucoup de technicité, beaucoup de disponibilité. Et les différents États s'attellent à former des personnes pour gérer cette ressource en eau. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Thank you very much. You very much presented what are the opportunities also by the diaspora community providing input. Now we will, of course, we need money to solve water problem, and money comes from industry, or mining industry also. But mining industry also compete for water resources. And here we have somebody, an expert, cadastre miner, Mr. Papol Mombolia Enga, who will tell us how these competing demand for water creating conflict within the water system, but also with the human population, and what are the possible way forward. Sir, you have the floor. Thank you. Thank you very much. Ça va? Ça va? On m'entend? Okay. I would like first to thanks all the organizers for inviting me to this beautiful event, very important. And also, I will thank the organizer and the people from our embassy who invited me, République démocratique du Congo. My language being French, I will switch to French. Je vais parler plutôt en français, ce sera plus rapide. Et malheureusement, j'ai l'habitude de présenter des présentations, mais lorsqu'on m'a dit de venir à l'Unesco, je me suis dit que ce serait beaucoup plus littéraire et je n'ai pas fait des présentations comme mes deux amis ici prédécesseurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux présentations qu'ils ont faites sont des solutions aux problèmes que nous avons sur l'utilisation de l'eau dans le secteur minier. Dans le secteur minier, aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'eau. On a besoin de beaucoup d'eau pour les traitements des minerais. Il faut les broyer, il faut les concasser, et ça demande de l'eau. Quelquefois, on utilise aussi l'acide pour séparer les minerais, et cet acide donc est mélangé à l'eau, et puis elle est soit parquée ou mise dans des versants, dans des packs, dans des parcs, ou alors c'est jeté dans les rivières. La particularité chez nous en RDC, c'est que nous avons deux types de production. Nous avons la production artisanale et nous avons la production industrielle. La production industrielle donc, produit énormément, a besoin plutôt de beaucoup d'eau pour pouvoir travailler. Par exemple, si on prend le lithium, aujourd'hui qui est un produit, comme vous le savez, prisé dans la transition énergétique, il faut à peu près 2 millions de litres d'eau pour produire une tonne de lithium. Et une tonne de lithium produit à peu près 125 batteries, EV batteries aujourd'hui. Donc vous voyez le besoin en eau que cela demande énormément. Le cuivre également, qui est un produit stratégique en RDC chez nous, car c'est ça le gros de nos recettes, a besoin d'énormément aussi d'eau. Je crois que déjà 34% de nos besoins au niveau sont déjà... On a déjà dépassé de plus de 34% des besoins admis dans ce que vous appelez security, water security. Nous sommes déjà à plus de 34%. Et si en 2040 on veut continuer, on ira jusqu'à 40%. Donc il y a vraiment un problème
d'eau sérieusement qui posent. L'or et le charbon, l'or en général c'est dans les exploitations alluvionnaires ou alors dans des kimberlites. Et là, encore une fois, on utilise beaucoup l'eau dans le cas de l'exploitation artisanale parce qu'il faut faire tamiser, faire partir le sable pour trouver des pépites d'or ou de diamants. Donc l'eau est utilisée et toujours dans l'or, on utilise aussi, lorsque c'est de la kimberlite, de la cyanure ou du mercure pour séparer l'or des autres pierres et des autres minéraux. Donc tout ça, évidemment, ça se transforme dans les rivières, ça se jette, c'est déversé dans les rivières et vous avez une grande pollution qui se fait dans ces activités là où les artisanaux et les personnes sont censés vivre. Le problème de l'eau se pose donc avec acuité. L'eau propre devient tout un problème. Vous avez Kolwezi qui est la ville qu'on appelle la ville de cobalt parce que là-bas nous trouvons 70% des réserves mondiales de cobalt, mais vous avez une grande activité industrielle qui se fait et donc c'est vraiment un sérieux problème d'avoir de l'eau propre. En plus de ça, l'eau à la base, c'est la partie où commence le fleuve Congo. C'est à partir de cette région-là qu'on alimente tout le fleuve Congo qui fait tout le détour. Donc une pollution déjà dès au départ ou pose déjà problème pour le reste de la population et il faut traiter ça à la base et non à la fin. L'impact des changements climatiques aussi pose déjà beaucoup de problèmes aux compagnies minières parce que on misait beaucoup sur l'hydraulique, mais lorsque le niveau de l'eau diminue, c'est-à-dire qu'il y a moins de production d'électricité et il faut aller maintenant dans ce qu'on appelle les mixtes avec le solaire et les autres composantes. Donc maintenant, cette production industrielle, comme je le disais, a beaucoup d'impact et il y a aussi beaucoup des risques sociaux qui sont là. Les populations qui vivent autour de l'exploitation minière ont besoin d'eau. Donc il y a maintenant des conflits qui se posent entre le fait qu'ils n'arrivent plus à trouver de l'eau, parce qu'à côté de là où il y a un lac, lorsque vous faites une exploitation souterraine, là, vous voyez, donc il y a un drainage d'eau vers l'exploitation, et à ce moment-là, le lac diminue. Et donc ce qui fait que les populations n'ont plus assez d'eau. Là où les artisanaux vont dans les rivières pour se laver, pour se nourrir, pour tout changer, l'eau est contaminée du fait qu'il y a une production sauvage qui se fait. Donc le dilemme devient très sérieux. Et donc c'est tout un paradoxe qui s'installe et il faut maintenant travailler avec les communautés pour voir quelles solutions on peut trouver. Et ici intervient les deux sujets que j'ai entendus de mes panélistes, avec moi, mes collègues, qui ont parlé de possibilités qu'on devrait regarder, la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour regarder de quelle manière on peut régler ça. Ou alors, ce qui est intéressant de ce que j'ai entendu ici, c'est pas le paradoxe, mais l'utilisation des communautés locales, mais aussi clin d'œil à notre diaspora, parce que je trouve que c'est peut-être un chemin qu'on pourrait aussi exploiter. Vous connaissez la situation de l'Afrique, c'est un problème d'argent. Quand ces gens vont faire l'exploitation artisanale, c'est essentiellement pour vivre et ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc un clin d'œil, un coup de pouce avec la diaspora pourrait toujours aider les activités chez nous. Au niveau gouvernemental par rapport à l'industrie, lorsqu'on leur pose le problème de la pollution, de l'eau, bien souvent, ils sont les premiers à nier. Les rivières sont polluées, mais ils nient et il faut faire beaucoup d'études pour les démasquer. Et donc ça revient à la gouvernance, la bonne gouvernance. Et malheureusement, chez nous, la bonne gouvernance va aussi avec les moyens financiers. Lorsque l'État n'a pas assez de moyens pour faire cette régulation, ça pose problème. En République démocratique du Congo, qui a plus de 100 ans de production minière, il y avait, jusqu'en 2002, il n'y avait pas de département de l'environnement. Donc on a fait une exploitation industrielle pendant plus de 80 ans sans problème de se soucier de l'environnement. Ce n'est qu'en 2002, avec le nouveau code, qu'on a mis en place la direction de la protection de l'environnement minier. Mais le problème était qu'à ce moment-là, il n'y avait pratiquement pas de spécialistes là-dedans. Donc on a dû former sur le tas une quinzaine de personnes qui avaient à peu près 2 ou 3 semaines de formation et on les a mis à la direction de la protection de l'environnement. Ce qui, jusqu'à aujourd'hui, nous cause problème.
ceci revient à dire aussi que la formation, malheureusement, ce sont des trop souvent communs, mais pas assez spécialisés par rapport aux besoins des populations chez nous, par rapport aux besoins de l'activité. Vous avez des formations classiques, droit, économie et tout ça, mais lorsque vous allez dans l'hydrologie, dans les ingénieurs chez nous, on ne forme pas assez. Ceux qui partent à l'étranger sont souvent tellement bien payés à l'étranger qu'ils ne viennent pas souvent. Revers de la médaille, les compagnies minières nous apportent plein d'étrangers en nous signifiant qu'il n'y a pas de disponibilité sur place. L'environnement, c'est un problème. Je crois que Madame la ministre, ce matin, notre ministre de l'enseignement, a parlé du fait que 60% de notre population est à moins de 25 ans. Donc, déjà dans le problème de pollution des rivières, là où on jette tout dans les rivières, il faut déjà éduquer les jeunes personnes à voir de quelle manière ils peuvent réutiliser, faire le recyclage. De même pour l'industrie, nous leur conseillons et nous leur demandons toujours de voir de quelle manière ils peuvent innover, utiliser la recherche pour faire le recyclage des eaux usées, de voir de quelle manière ils peuvent utiliser ça pour le refroidissement, parce que le refroidissement dans l'industrie minière est important. Lorsque vous parlez des data warehouse, c'est le lithium, les batteries de lithium qu'il faut refroidir, et ça demande énormément aussi de l'eau. Donc si on peut utiliser ce genre d'activité, c'est très important. Donc je m'arrête ici. Je ne sais pas si j'ai tout répondu, mais bon, on verra bien. Thank you so much. Of course, you highlighted very pertinent issue of the mining. And based on what you said, Africa needs to fulfill its development aspirations. It has to utilize its resources. But at the same time, the water resources impacted by the mining needs to be regulated clean so that local populations should not suffer. And for that, the investment and capacity development is required. Is there any way, sir, based on your observation, these mining industries providing support to rehabilitated water sources system? Is there any work in progress? Ils ont l'obligation, lorsqu'une compagnie minière vient se présenter en fait à mon bureau, ils doivent aussi présenter au bout d'1 an, lorsqu'ils ont les licences, ce qu'on appelle un PAR, plan d'atténuation et de réhabilitation. Donc lorsqu'ils obtiennent la licence, ils doivent aller sur le terrain et parler, rentrer en communication avec les communautés et expliquer à ces communautés l'impact que aura leur exploitation. Et à ce moment-là, lorsqu'ils se mettent d'accord sous forme d'un cahier de charges, à ce moment, ils reviennent vers nous et nous allons délivrer le certificat. Donc il y a un contrôle qui doit se faire, mais c'est la puissance de l'autorité de l'État qui fait défaut. Comme je vous ai dit, nous avons un déficit non seulement sur le plan financier, mais aussi de capacité qu'on doit renforcer. Mais lorsque le pays, comme le nôtre, est presque pas en état de guerre, mais a subi des contre-coups d'une invasion à l'Est, c'est beaucoup d'argent qui, malheureusement, s'en va vers la guerre plutôt que vers le développement. Les industries minières sont conscientes, parce que beaucoup de ces industries minières sont listées dans les bourses internationales, et elles prêtent vraiment attention à ce problème d'environnement, et aujourd'hui font beaucoup plus d'efforts grâce à la vigueur de la société civile en République démocratique du Congo, qui sont très vocales. Ce sont des gens ce sont des compatriotes qui documentent, qui regardent les effets négatifs de l'exploitation industrielle, et ainsi donc tous les trois parties prenantes sont à même de se mettre de plus en plus ensemble et de trouver des solutions à l'environnement qui est détruit par l'exploitation industrielle et artisanale. Et le manque d'eau est aussi un grand problème pour lequel on essaye de trouver des solutions. Thank you very much. I know we are allocated time, we are over time, but since we started late, I will just take 2 questions if there are any from the audience before we close. I don't see, yes, I can see hand raised from here. Okay, can we start from the middle? Yes, sir, from here. Yeah. Can somebody bring the mic? Yeah, you can. I think you can speak from your desk now. Thank you.
And please introduce yourself and also identify who should respond to the question. Thank you very much. Raphaël Chimanga, professor at the University of Kinshasa, the Regional School of Water. Thank you, Anil. So I would actually like to raise my concern about the use, and actually it's about the ethics, the use of artificial intelligence. We all know the conditions of hydrological monitoring in Africa, where we do have many, many stations that have gone through decline. And currently we are pretending to rely on artificial intelligence to produce new information. What we know from artificial intelligence is that it actually synthesizes information from what exists prior information. So let's take the conditions or situation of Africa, especially our catchment that are engaged. We are now using artificial intelligence for prediction. What will be the result as prediction? So it will actually generate information that doesn't exist. And that's actually the problem of ethics that we should be considering in our prediction. And it's also part, as you mentioned, Anil, it's part of uncertainty consideration in our prediction. So we may end up producing very good simulations, but which do not make sense. It's actually a problem of ethics that could be also considered in the framework of Unesco. The second préoccupation, let me express it in French, c'est à propos de cadastre minier. Les ressources en eau, comme on dit en RDC, la RDC contient beaucoup de ressources en eau, 52% de réserves d'eau douce d'Afrique. Mais aujourd'hui, ces ressources en eau sont sous une grande menace. Il y a deux grandes menaces. La première menace, c'est la déforestation. Et la deuxième menace, c'est les activités minières. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de disparitions des rivières au niveau de la RDC dues aux activités minières. C'est que lorsque les gens sont en train de faire leur exploitation minière, c'est la déviation, ils dévient les cours d'eau et les lits sont dégradés et il y a une grande pollution. Et ces pollutions-là contaminent aussi les eaux souterraines. Vous êtes mieux placé à pouvoir les dire pour la partie, par exemple, de Katanga, où des aquifères ne peuvent plus être utilisés par la régie des eaux parce que ces aquifères sont contaminés. Je suis content que vous puissiez mentionner qu'il y a un département d'environnement, mais si ce département-là pouvait aussi travailler plus sur la sensibilisation, la collaboration avec, par exemple, d'autres directions de ressources en eau, ce serait sauver les ressources en eau de la RDC. Merci beaucoup. Thank you. I will take one question from the other side. Okay. Yes, please, madam. Because I will take 3 questions. We don't have enough time. So, yes, please, I'll take. Sorry for being selective, but I have no choice. Bonjour à tous, ou bonsoir, je dirais plutôt. Alors, moi, je m'appelle Bintou Signaté et je suis la secrétaire générale de Blue of Humanity. Ma question est la suivante. Chez Blue of Humanity, nous œuvrons pour l'accès à l'eau pour tous, l'eau potable, bien évidemment, et aussi nous luttons contre le changement climatique, donc les dérèglements climatiques. Et ma question concerne plutôt, vous avez parlé de l'implication de la technologie dans tout ce qui est l'accès à l'eau. Et ma question, en fait, elle est la suivante. Le défi n'est pas uniquement technologique, bien évidemment, mais je pense qu'elle est aussi éducative, sociale et aussi communautaire.
Et comment faire pour que ces innovations que vous dites se voient réellement appropriées par la jeunesse et aussi que ces solutions deviennent beaucoup plus durables et non des simples projets qui seront bien évidemment temporaires. Merci. Thank you. Okay, so let's take one last question from here. Yeah, I'm sorry, so many questions. It will be solved bilaterally, but I will take the final question from here. Please identify yourself and also identify who should respond to the question. Okay, thank you. Donc bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Moi je suis Cécilia Kokwa, je suis fondatrice d'une plateforme de gestion de déchets. Et moi j'ai une question surtout en rapport avec la République démocratique du Congo, dans mon pays d'origine. Donc tout à l'heure vous avez évoqué les conséquences environnementales et sanitaires de l'exploitation minière sur les ressources en eau et ainsi que les difficultés rencontrées des États africains face au manque de moyens financiers et technologiques. Donc moi, je voulais savoir comment mieux intégrer les innovations locales, les solutions numériques et la participation citoyenne dans les dispositifs de surveillance et de signalement des pollutions environnementales. Et en tant que fondatrice que je suis, dans la solution que je porte aujourd'hui, je pense que les technologies développées par des entrepreneurs africains peuvent jouer un rôle important dans la prévention, la transparence environnementale et l'amélioration des politiques publiques. Thank you. So we have 4 questions here. And sir, you have a dedicated question regarding mining, so I will let you respond to that. But I would like to ask would you like to take the question of artificial intelligence and ethical issues in Africa, as there is no past monitoring system or past forecasting system. AI is generating information which doesn't exist, and there is an ethical issue. Would you like to respond to that question very quickly? Merci beaucoup. Merci, monsieur le modérateur. Il faut dire que le problème, en fait, en Afrique, concerne le réseau d'observation des données. Parce que ces réseaux-là sont pratiquement vétustes. Nous avons des problèmes au niveau des données. Ces données sont souvent lacunaires et discontinues. Et difficiles à les utiliser dans une étude hydrologique. Et ce n'est pas parce que ces données sont lacunaires que nous allons forcément les laisser. Et c'est dans ce contexte que les mathématiques et l'intelligence artificielle interviennent. Pas dans le but de les rendre à 100%, mais juste modéliser ou approcher ces informations. Permettre à ce qu'on ait le plus proche possible ces informations. Donc, bien évidemment, nous avons un certain niveau d'incertitude. Nous ne disons pas qu'il y a des modèles parfaits, pas du tout. Il y a un niveau d'incertitude. Et nous avons aussi des pourcentages que nous pouvons accepter. Quand nous développons un outil qui vous prédise un événement à pratiquement 80% de précision, ou je vais dire plus de 80%, pour l'instant, ce modèle peut être utilisé pour reconstituer les données qui sont lacunaires. Parce que si on n'a pas, il faut véritablement les reconstituer. Et pour les reconstituer, soit on utilise les modèles mathématiques, ou on utilise soit aussi l'intelligence artificielle pour permettre à l'étude d'aboutir. Maintenant, si nous avons un système de réseau d'observation qui est vraiment précis, comme maintenant avec l'appui de l'international, si nous avons un réseau qui est bien assis en ce moment, ces modèles-là peuvent automatiquement disposer d'une forte base de données à apprendre. Mais je voudrais préciser qu'il y a des modèles qui peuvent utiliser des séries qui ne sont pas totalement longues. Ces modèles-là sont là et on peut les développer pour utiliser une série qui est très courte pour pouvoir simuler les autres avec une proportion acceptable. Donc on ne peut pas rejeter rapidement
pour dire que l'IA, non, en Afrique, l'IA a une place très importante et peut nous permettre d'aller de l'avant, surtout dans le cadre d'une étude hydrologique, notamment même dans la prévision des crues et des inondations. C'est toujours possible, et surtout en Afrique. Maintenant, ce qui est intéressant au niveau des modèles, les modèles apprennent. Ces modèles apprennent à partir des données qui sont déjà passées. Et maintenant, ces modèles vont prédire les données à venir. C'est vrai, ce n'est pas forcément à 100% vrai, mais au moins, ces modèles nous permettent de simuler quelques valeurs avec une proportion que nous pouvons plus ou moins accepter. Donc, les études continuent pour essayer de parfaire ces modèles-là. Ces études continuent. Voilà, c'est ce que je voudrais ajouter là-dessus. Merci infiniment. Yeah, I was alerted that we have already over time, but I would like, because we started really late, so we have to finish in next 2-3 minutes. Thank you very much for your response. And just to, emphasize the need for investment in monitoring system, and I would like to urge also to the government to invest monitoring system, but we also have technology of smart technology, low-cost sensor, of runoff observation, and UNESCO promotes like Internet of Things to generate data. Let me quickly ask you to respond to the question how to engage with the citizens and how to build ownership, particularly with the youth, using, how to address the issues of ownership in managing water sources. Very quickly, we don't have... It's a very good question. C'est une très bonne question. Au-delà des innovations technologiques, il y a aussi ce qu'on peut appeler des innovations sociales. Et moi, je suis persuadé que par l'alphabétisation, et là on est bien placé, on est à l'UNESCO, l'alphabétisation fonctionnelle peut aider à faire participer le maximum de personnes. Tout à l'heure, j'ai parlé de la langue soninké. On peut effectivement diffuser des formations en langue soninké, en peul, en wolof, en manding, en bambara, pour toucher le maximum de personnes. Puisque si les informations ne passent que par le français, seules les personnes scolarisées pourront relayer cette information. Donc, à votre question, je dirais que la meilleure manière d'impliquer les populations, c'est l'alphabétisation fonctionnelle, parce que l'alphabétisation fonctionnelle peut concerner des femmes âgées, des hommes âgés, qui peuvent apprendre à lire et à écrire dans leur langue, et on peut faire des bandes dessinées, on peut faire beaucoup de choses dans les langues locales. Voilà ce que je pourrais apporter comme question pour, en tout cas, faire en sorte que la population locale s'approprie ces techniques, cette gestion d'une ressource qui est un bien comme l'eau. Merci. And thank you very much. And of course, citizen science, engaging citizen in the process will also enhance. Sir, very quickly, if you could respond to the question, mining question, maybe less than 1 minute, sir. La première question était beaucoup plus une observation de la part de M. Chimanga, je crois, qui souhaitait qu'il y ait beaucoup plus d'interaction entre les différents services. Le problème de l'environnement, vous parlez de déforestation, oui, elle n'est pas seulement minière, mais elle est aussi dans le domaine des bois qui sont utilisés. Il y a beaucoup de problèmes de trafic qui existent. Et là, je crois que c'est une affaire commune pour laquelle la société civile alerte beaucoup. Vous aussi, les scientifiques, vous alertez. Et donc, il y a vraiment une communication là assez importante pour essayer de régler le problème. Mais la fraude existe et elle est difficile à contrôler. En ce qui concerne Madame de Blue, pour les solutions innovantes, je crois qu'il est très important. Dans le problème de chez nous, au Congo, en RDC, vous verrez qu'il y a une population qui est très sensible à la religion. Vous voyez qu'elle mobilise énormément de personnes. Et moi, j'aimerais que dans cette mobilisation, il y ait toujours une partie qui puisse concerner le mieux vivre en commun entre nous, la population. Apprendre, véhiculer aussi le comment vivre, le comment jeter, comment travailler avec les déchets. Si déjà la communauté prend conscience, et ça demande beaucoup un effort, on avancerait. Les technologies existent, on le voit avec le plastique, comment les jeunes gens arrivent à faire des pavés et tout ça. Ce n'est peut-être pas assez, mais il y a moyen. Et la population et les gouvernants, si on mettait aussi beaucoup l'accent sur nos innovations. Madame la ministre a dit qu'il y a tout un travail de sensibilisation qui est en train de faire là-dessus, et je crois qu'on devrait surfer là-dessus. Nous sommes conscients des problèmes, mais maintenant nous devons, au lieu
dépasser le stade de constat et aller plutôt dans l'action de manière combinée et non pas essayer de se rejeter les fautes. Merci. Thank you very much. And with that, I would like to ask all of you to give a big round of applause to our panelists. Thank you. Thank you so very much. I think with that, we are going to suspend the conference section for now. It's already time for session 3. Voice entrepreneurial youth innovators in water and safe sanitation system. I think that our colleagues are here to anchor that. So please welcome. So thank you so much, ladies and gentlemen, excellencies. We're going to come back tomorrow morning to continue our discussions at this section. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, chers collègues, chers jeunes leaders africains, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à l'inauguration du Carrefour Jeunesse de l'édition 2026 de la Semaine africaine à l'Unesco. Je suis Soli Sila, représentant de la délégation permanente de la Sierra Leone auprès de l'Unesco, et c'est un véritable honneur de co-animer cette rencontre avec Mutithia Ivia du Kenya. Jambo karibu UNESCO. Le Carrefour Jeunesse constitue l'une des principales innovations de cette édition 2026. Il s'agit en réalité de la plus grande. Cette initiative, portée par le Kenya, en collaboration avec plusieurs autres délégations africaines, traduit une volonté politique claire, celle de créer au sein de l'UNESCO un espace pensé par la jeunesse africaine et pour la jeunesse africaine. Dans les institutions internationales, les jeunes sont souvent invités à participer aux discussions sans toujours prendre part à leur orientation réelle. Le Carrefour Jeunesse part d'une autre conviction. Les jeunes Africains ne doivent pas seulement être représentés dans les débats sur l'avenir du continent, ils doivent aussi contribuer à produire les solutions, les priorités et les formes de coopération qui façonneront cet avenir. Le thème de cette année, consacré à l'accès durable à l'eau et au système d'assainissement sûr, nous rappelle que ces enjeux dépassent largement les seules questions techniques. Ils touchent à la justice sociale, à la résilience climatique, au développement, mais aussi, et je dirais même surtout, à la paix et à la dignité humaine. À travers ce carrefour, nous souhaitons donc mettre en lumière une jeunesse africaine qui innove, une jeunesse africaine qui entreprend, une jeunesse africaine qui construit déjà des réponses concrètes aux défis contemporains. Je vais maintenant céder la parole à ma co-modératrice, qui présentera le programme du Carrefour Jeunesse ainsi que le panel inaugural de Voix. Thank you very much, Asoli. Distinguished delegates, colleagues, and friends, over the next 4 days, the Carrefour Jeunesse will serve as a dynamic platform dedicated to African youth-led innovation, dialogue, and entrepreneurship. From today, Tuesday the 19th of May, until Friday the 22nd of May, the Youth Forum Innovation Showcase will bring together young African innovators presenting solutions related to water sustainability, safe sanitation systems, and climate resilience. This afternoon marks the official launch of our first panel, The Voice, taking place here in Room 1 from 4 to 5 p.m. As the moderators of The Voice, we are especially pleased to welcome entrepreneurial youth innovators working in the fields of water and safe sanitation systems. This session will combine product showcases with experiential sharing, allowing young leaders to present not only their innovations, but also the realities, challenges, and visions shaping their work across the continent. Tomorrow, Wednesday, the 20th of May, the program will continue with industry perspectives from case studies to policy recommendations, followed by intersectoral dialogues, Who Moved My Water, and the later are non-panels, open freestyle rotational debates, encouraging interactive participation from all attendees. On Thursday, the 21st of May, the Carrefour Jeunesse will host the pitch competition where selected young youth-led projects
and avant-garde proposals will be presented before the distinguished jury with awards recognizing outstanding initiatives. The program will conclude on Friday, the 22nd of May, with the final day of the Innovation Showcase, celebrating the creativity and commitment of African youth throughout the week. We are now deeply honored to welcome His Excellency Ambassador Pitangore, Permanent Delegate of Kenya to UNESCO and the Chair of the Youth Forum, who will deliver the keynote address and officially inaugurate Carrefour Jeunesse of the 2026 African Week at UNESCO. Thank you very much, moderators, excellencies, ladies and gentlemen, distinguished youth. Welcome to the much anticipated launch of the Youth Forum activities during the Africa Week 2026 at UNESCO. Africa is the youngest continent in the world with a median age of just 19 years. Indeed, Niger has a mean age of 15.3 only, and I will invite you later to check the median age for Monaco, which is fundamentally different. Yet too often young people are described only through the lens of unemployment, vulnerability, or radicalization. They are invited to conferences, consulted in discussions, but rarely entrusted with meaningful decision-making roles. Too often, youth are viewed merely as beneficiaries rather than architects of solutions. This year's Africa Week marks a decisive shift. We are moving beyond giving youth a seat at the table toward empowering youth to shape the table itself, and as innovators, leaders, and drivers of transformation. This inaugural 2026 Youth Forum has been designed to elevate African youth voices and showcase the ingenuity, resilience, and creativity of the continent's greatest asset, its young people. At the heart of this edition is an inspiring exhibition of African youth-led innovations on water access and self-sanitation systems. The forum will feature industry panels, intersectoral dialogues, and policy recommendations. Discussions will further highlight the critical role of Africa diaspora youth in advancing the aspirations of the Africa Union Agenda 2063 through innovation, partnership, and solidarity. Finally, the week will culminate in a robust innovation pitch competition, rewarding bold ideas capable of transforming lives and communities. I extend sincere appreciation to the permanent delegations of the Youth Forum Subcommittee, the leadership of the 2026 chair of the Africa Week, DRC Congo, UNESCO's PACS, and IHP for bringing this initiative to life. To our youth innovators, panelists, and partners, thank you for your commitment, your courage, and your vision. We look forward to a dynamic and impactful week of engagement with you all. Asanteni sana. Your Excellency, thank you. We will now welcome Mr. Mohamed El Farnawani, Director of Priority Africa Coordination. Excellencies, distinguished delegates, dear young innovators, scholars, and leaders, dear colleagues, let me begin by thanking the permanent delegation of the Republic of Kenya to UNESCO for pioneering this youth forum. It is exactly this kind of initiative that this moment calls for. This moment, not just at UNESCO, but also in this ever-changing multilateral world. Specifically, Africa faces a number of challenges. Amongst them is the theme of this week's discussions, and that is the water paradox.
persistent drought in some regions, devastating floods in others. Two faces of the same climate crisis, with nearly 400 million people lacking access to safe drinking water, over 700 million that have no access to safely managed sanitation. These are not environmental statistics. They reflect failures of health, food security, economic opportunity, and human dignity. UNESCO approaches this through the water, energy, food ecosystem nexus, science-based, integrated, and built on strengthened governance capacities. Through the Intergovernmental Hydrological Program and the Intergovernmental Oceanographic Commission, we are investing in hydrologists, engineers, and data practitioners who will shape Africa's water future, or at least contribute to shaping it. But I want to speak directly to you today, particularly the young people in this room. Africa, as mentioned by His Excellency the Ambassador of Kenya, as well as others, is the youngest continent on Earth, with 60% of its population under 25 years. That is not a demographic footnote. It is the central fact of this continent's future. For UNESCO, engaging youth is not symbolic, should not be a check-the-box exercise. Through our global networks on groundwater, climate, and heritage, young people are not participants in our work. They are producers of knowledge and partners in policy. Africa's water future will not be imported. It will be co-created by Africans and increasingly led by African youth. The conversations, starting here, must travel to the 2026 UN Water Conference, to the Biennale of Luanda, and we will discuss that at our next panel, and to COP32 in Africa, in Ethiopia. But their real value will be measured not by the global stages they reach, but by the local action they inspire. As you all know, as you all might have heard, Greta Thunberg talked about the blah, blah, blah effect. It's important to go beyond that effect. It's important to go to inspiration and to action that we can take forward and that youth will benefit from in the future. The solutions exist. The question is how fast we scale them and how seriously we invest in those already building them. The next panel, you will witness youth, and over the next days in the Youth Forum, you will witness youth talking, acting, finding solutions, and really bringing inspiration to all of us. May this forum be remembered not for dialogue, but for what that dialogue sets in motion. Thank you. Thank you very much, Mr. Director. Now we shall move to the second section of the session, which is the panel discussion. And for that, I would like to invite our panelists to please join us on the floor. Panelists. We have Yasmina Elfeni, Jocelyn Mpembe, August Kinglo, Silas Yaka, Etel Mferlele, Patricia Longwani, Ismail Farjia. Thank you. Très bien.
Bien, merci aux panélistes. Pour cette première salve de questions, nous allons donc laisser la parole pour une présentation de 2 minutes de chaque panéliste, de leur parcours et puis des grandes lignes de ce qui les a amenés en fait à se retrouver aujourd'hui ici. Ok, je vous remercie. C'est un honneur pour moi d'être là à ce panel. Moi, je suis Siak Assila, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis également titulaire d'un double master en eau et environnement. J'ai aussi une licence en sciences techniques des eaux. J'ai travaillé dans plusieurs structures, dont la TV Générie, aussi j'ai travaillé au sein du groupe Suez, et aussi au sein de la DRIAT. Et maintenant, j'ai créé une entreprise du nom de Stage et Ingénierie, où je donne des conseils en hydraulique et environnement. Et nous intervenons dans l'aménagement des territoires. Donc, voici un petit peu mon parcours. Bonjour, je suis Ismaël Fargia du Maroc. Je suis executive manager en communication et développement de programmes à la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Et j'ai été initiateur, concepteur du African Youth Climate Hub, la plateforme de la jeunesse africaine pour le climat et le développement durable, qui est une plateforme qui apporte un support concret à la jeunesse africaine pour créer leurs entreprises et apporter leur innovation pour l'action climatique et la promotion du développement durable. De formation, je suis en relations internationales, paix et conflit, mais je ne sais pas, un jour ou l'autre, je me suis retrouvé à agir pour l'environnement et depuis, la jeunesse, c'était un élément central de ma carrière et ça l'est toujours. Et toujours ravi en tout cas d'être auprès de chers collègues et notamment de mettre en avant le continent africain et ses richesses. Hi, everybody. Good afternoon. So I'm Patricia Longwani, and I'm from Zambia. I'm the co-founder of Tree Harmony Climate Network, which is a youth-led organization in Zambia that works across engaging, educating, and empowering rural youths for climate action. So my innovation was that I invented the solar AI-powered compost bin. So it's a smart compost bin that basically monitors the microbial activity that happens in the bin, thereby trapping the emissions of methane by 58% and thereby tackling food waste, water retention in the crops, and also the reduction in soil erosion. So I'm happy to be here. Bonjour à tous, je m'appelle Kenglo Auguste Abdon, je suis béninois et en termes de formation, je suis docteur en sciences de l'eau de l'Université de Montpellier et de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement du Burkina. Et présentement, je fais mon stage à l'Unesco sur les questions en lien avec la gestion des ressources en eau transfrontalières. Et je suis aussi le promoteur et fondateur de Shidro Africa, une initiative des jeunes africains pour promouvoir la culture hors sol dans les camps de refuge des zones arides, afin de renforcer leur résilience et de permettre à ce qu'ils puissent gagner en autonomie. Et je suis très content d'être membre de ce panel. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Jocelyne Kazadi, je suis de la République démocratique du Congo, biologiste de formation, j'ai aussi un Master of Science in Fisheries Science. Je travaille dans le domaine de l'environnement, spécifiquement dans la protection de l'environnement marin et côtier en RDC. Et c'est une passion que je poursuis depuis déjà plusieurs années. Et dans ce cadre-là, je travaille aussi avec beaucoup d'organismes tels que la Commission océanographique intergouvernementale, où nous mettons en place aussi beaucoup de projets et programmes au sein de notre pays. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yasmina Elfen, je suis originaire aussi du Maroc. Nous sommes deux ici dans le panel. Donc je suis ingénieure de formation, ingénieure en énergie. Étant petite, j'ai grandi dans la ville d'Agadir, une ville aux portes du désert, où comme un grand nombre peut-être
de vos familles, de vos proches ou même vous-même avez peut-être subi des arrêts d'eau ou des coupures d'eau temporaires en raison de sécheresse. Donc j'ai grandi dans ce climat. Mon papa a été dans la direction de l'équivalent de Veolia au Maroc et m'avait déjà toute petite donné plein d'actions à mettre en place pour économiser l'eau, l'énergie et mon impact sur mon environnement. Ces fondamentaux m'ont suivi dans ma vie et c'est pour ça que j'ai dédié ma carrière à l'énergie, à l'environnement et qu'aujourd'hui j'ai créé une entreprise qui s'appelle Funicare et j'ai créé une mini-infrastructure d'accès à l'eau sans plomberie, sans travaux, sans infrastructure. C'est une nouvelle génération de lavabos autonomes qui peut apporter de l'eau partout, tout le temps, sans outils, sans compromis, que j'ai hâte de vous présenter ici. Good afternoon, everyone. My name is Ethel Mpatlele. I'm from the Republic of South Africa with our company called the WHC Solutions. What we do is that we are a water efficiency management company focusing on water sustainability, youth development, and infrastructure protection. One of our inventions that we are showcasing at this event this week is the leakless valve, which is a device that stops toilets from leaking and saving up to 84% of water. So on average, a toilet wastes about 250,000 liters per year. And that's the problem that our solution mitigates. So yes, that's what we do. Thank you. Thank you very much. It is a great privilege to be seated with you here, the people who are bold enough to be taking action and providing solutions for the things that we are discussing here on the continent. And we understand that entrepreneurship often comes with many challenges. And we are wondering, what are some of yours and what lessons did you learn from them? So we shall just do another tour. We'll start from here and go around. Thank you. Some of the challenges that we faced being a youth-led company, a small company, was the lack of financing, lack of access to some resources, also trying to mitigate problems such as youth unemployment and youth that does not have skills and trying to bring that forth into our communities. We also experienced a lot of challenges with trust from within our communities. When you bring upon a solution, you always have to gain the trust of the people that you're trying to bring the solution for, because that's what we as innovators and scientists do. We answer to questions and we bring solutions, but it's oftentimes the same communities that you're trying to help that sort of reject the solutions at first. But over time, I think we've worked through it. So yes, so being young, black, and a woman in a somewhat a male-dominated industry as well also posed in itself some challenges for me, and I'm sure with many other female entrepreneurs, innovators around the world. I'm sure we can all relate to that. But through our resilience and determination, I'd like to believe that we've managed to translate those challenges into opportunities to further our impact in our society and to build on the core of what we truly believe in, and that is the development of youth. Alors moi, pour ma part, ça a été la conception du produit en soi. Parce que mon produit repose sur un certain nombre de sous-produits. Et donc, je vais avoir d'une part un lavabo et de l'autre part deux produits. Un robinet avec une pompe et une batterie intégrée, que j'ai d'ailleurs ici dans cette toute petite boîte, qui est là. Je vous remercie. Et de l'autre côté, je vais avoir l'évacuation en eau. Merci beaucoup. Qui est ici. Alors pour vous expliquer, vous faire la démonstration, c'est très simple. Il vous suffit de choisir un lavabo de n'importe quelle taille, de n'importe quelle forme. Et à l'intérieur, vous allez devoir installer deux bidons. Un bidon pour apporter de l'eau propre et l'autre qui vient justement recueillir l'eau sale. Vous n'avez plus qu'à installer notre système d'évacuation d'eau qui a été designé comme une ventouse. Vous n'avez plus qu'à le poser.
le poussez un petit peu, il est fixé. Et concernant le robinet, à l'intérieur, vous allez trouver une batterie qui a une autonomie d'1 mois et qui vient alimenter en énergie une pompe qui est très économe en eau. On consomme l'équivalent d'une canette d'eau au lieu de 3 litres avec ce robinet pour un lavage de main. Ce qui fait qu'avec ces tout petits bidons de 5 litres qu'on a ici, on pourra faire 15 lavages dans la journée. L'installation est très simple. Mes mains tremblent un petit peu, excusez-moi. C'est bon. Il suffit juste de rentrer le tuyau d'eau propre dans le robinet, venir l'installer à l'intérieur, remonter les bidons dans le meuble et appuyer sur le bouton pour permettre à n'importe qui de se laver les mains. La difficulté première... Merci. La difficulté première a été de produire tout le produit dans son ensemble, de produire le meuble, faire ses designs, faire sa conception, les certifications, également pour le robinet, également pour l'évacuation, et une autre innovation qui est aussi cachée au niveau du meuble, ce qui m'a demandé énormément d'efforts. Donc j'avais consulté énormément de banques, toutes ont fermé la porte. Les subventions demandaient qu'on ait également une offre bancaire que je n'avais pas, donc je n'ai pas eu d'autre chance et d'autres choix que d'oser d'aller voir des industriels, de m'adosser à des industriels existants et de mettre en place des partenariats et des contrats pour donner vie à mon produit, pour donner vie à mon rêve qui aujourd'hui accompagne de nombreux professionnels et particuliers, notamment les enfants, les docteurs, les enseignants et bientôt les particuliers. Pour ma part, lorsque je finissais mes études universitaires, j'ai été exposée à un domaine, c'est le domaine de l'océan. Et venant d'un pays comme la République démocratique du Congo, c'est le 2e plus grand pays d'Afrique, avec une hydrographie vraiment très importante. Nous avons le fleuve Congo et nous avons plusieurs lacs. Mais pour ce qui est de l'océan, nous avons une très petite côte de seulement 40 km. Donc, ce qui fait que lorsqu'on parle du Congo, on voit tout le reste et ce n'est pas l'océan qui vient en premier. Donc, c'est vraiment un domaine, si je peux dire, innovant pour nous. Et de me lancer dans une carrière, dans un domaine peu répandu dans ce pays-là, c'était compliqué. Et ça a été même un problème lorsqu'il fallait faire des études spécialisées parce que nous n'avons même pas ce genre de curriculum chez nous. Et deuxièmement, c'est de se demander, d'accord, je fais ces études-là, mais après, il n'y a pas une filière comme telle qui est bien développée, qui engage les gens pour ça. Donc, ça veut dire que tu dois te battre pour frayer ton propre chemin et pour pouvoir trouver comment exprimer tout ce que tu as. Donc, c'est en même temps un défi, mais aussi une opportunité, parce que dans ce scénario-là, tu n'es pas nécessairement obligé d'être mis dans une boîte. Tu peux choisir toi-même la direction que tu peux te donner. Et c'est vrai que ce sont des défis et des challenges, mais tous les jours on apprend et tous les jours on se rend compte qu'on peut appliquer et que ça peut bénéficier au pays tout entier. Ok. Tout d'abord, et merci beaucoup pour les précédents panélistes qui ont mentionné les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et là, je me rends compte en réalité que nous, plus ou moins, rencontrons presque les mêmes difficultés. Et donc, quand je prends la première difficulté mentionnée par la première panéliste, sur la confiance. Moi, mon produit vise donc à créer des serres hydroponiques donc, et à les vendre aux ONG intervenant dans les camps de refuge des zones arides, afin qu'ils puissent produire de l'agriculture. Mais les camps de réfugiés sont assez régulés comme environnement. Donc, comme jeune innovateur, arriver à convaincre une ONG d'accepter mon produit dans la phase test dans le camp de réfugiés, c'était quasi impossible. On a pu obtenir une autorisation, mais ce n'était pas concluant. Et donc, le problème de la confiance est quelque chose qui a beaucoup freiné l'émancipation de notre initiative, qui est plus ou moins restée uniquement au Burkina Faso. Donc ça, c'est le premier
point que j'aimerais soulever, le manque de confiance, surtout pour les débutants. Et donc, retomber sur la deuxième panéliste qui a mentionné le problème de coût. Notre innovation a pu être primée par la Tony Elumelu Foundations alumni, donc cohorte 2020-2021. Donc nous avons reçu que $5 000. Donc en termes de financement, c'était conséquent. Mais pour la phase de développement de notre initiative, il nous fallait bien plus. Mais je vous en prie, on n'a pas eu cette opportunité de pouvoir mobiliser des fonds. Et donc il a fallu donc quand même mobiliser de manière privée cette somme. Et donc je voulais encore soulever donc, le point qu'a mentionné la deuxième panéliste sur l'accès au financement. L'accès au financement pour les jeunes innovateurs. C'est quand même un challenge que je pense qui est très important. Et la troisième panéliste a mentionné concilier les études et l'entrepreneuriat. Donc, l'idée que je portais en lien avec autonomiser les camps de réfugiés et donc leur donner de la nourriture et donc permettre leur résilience était développée dans une phase où je faisais ma thèse. Donc, c'était très difficile de convaincre mon environnement d'avoir une belle perception par rapport à ma volonté de poursuivre de lièvre. Et donc ça, c'était quand même très challengeant. Et ça, c'est dû à une perception, je dirais, un peu étriquée de l'environnement dans lequel nous sommes, particulièrement en Afrique, sur les jeunes qui ont envie de développer des projets innovants, mais qui ont quand même envie d'avoir une carrière à côté. Et donc ça, c'est quand même quelque chose que je veux soulever sur l'environnement et la perception extérieure qui peut parfois empêcher des jeunes innovateurs de pouvoir porter à bon terme leur projet. Et ça, c'est quand même les 3 challenges que j'ai eu à plus ou moins surmonter, puisque nous sommes toujours dans la course. Et on espère quand même pouvoir scale notre initiative à l'échelle du continent. Donc, je vous remercie. Ouais. Thank you so much, first of all, from the previous panelists, because I definitely also identify with most of the challenges that they have talked about. But I think I'd like to, for me, zero down on one big challenge that I think stands out, and I think it also touches almost all of the challenges that they have mentioned. And I think this is the resistance to change. I think that most of our communities, our countries, and even the world at large is somewhat resistant to change. And I understand, because most of the times we always want to stick to what we know, what we're used to, and what we are comfortable with. So for example, like with innovations like my own, most of the times, all of the innovative ideas that we are bringing to the table or to the stakeholders for scaling, for implementation, it's usually viewed as optional and not urgent, you know? So I'll bring this project saying, okay, here's a smart-driven, AI-driven compost bin that is automated, it reduces emissions, it tackles water retention, it tackles food waste, it tackles the lack of soil erosion. And then they would say, but why do we need to implement or prioritize this right now? It can wait, because we've been surviving without this just fine. But that's the thing, year after year, we have reports from Unesco, from the UNFCCC, from Biocycle, for all of these research centers. We have reports every year talking about the biggest problems and challenges that are facing the African continent. And we have all of these issues. Let's say the degradation. Most of sub-Saharan regions are drought-prone areas. And we come here with a solution, with an innovation that actually tackles almost 4 of all the major challenges that are facing the continent. And yet when you come with this innovative idea, instead of the stakeholders or the people that are supposed to implement it, looking at it as, oh, this is actually a tool that is going to drive us towards sustainable development that we are fighting for, it's looked at as something that is optional, you know? And I think another thing is that most of our innovations, like including my panelists here, I think they are innovations that are not hobbies. That is where we stand out as African innovators. Most of our innovations, if not all of them, are not hobbies. They are direct solutions to the problems that we are already facing, you know? And I think that speaks volumes, you know? I think these are projects that need to be prioritized, to be implemented, to be scaled, because they are tackling the very problems that we are facing year after year. When we look at most of the air and waterborne diseases that we are facing on the African continent, they are coming from the improper disposal of waste. And so when we have these projects that are helping out, like tackling these problems directly in these communities, regardless of whether or not the communities are rural or urban, so they're addressing all across the board, you know, all communities. I think this is something that needs to be looked into. So we're looking at the problem and yet ignoring the solution that is coming from within, by the youths themselves that are within the community, by the way. So I think this is a big challenge, and I think it can be tackled, and we should turn it into an opportunity
as the youths ourselves by raising our voices and also genuinely working to scale and implement these projects, because even if our voices don't speak for us, our work, our projects, and the impact that these projects are making in the communities will always speak for us. Yeah, thank you. Well, thank you very much. It's for my case, I think it's more of a privilege to be here because I also bring the voice of 40 entrepreneurs that are part of our incubation program from 18 African countries. And we have two main issues. One first issue, and I'm bringing the voices of the young people that we have. And the second one would be more of what we are facing as organizers of this African Youth Climate Hub. And maybe the first issue will resonate in the minds of our colleagues. First issue we are facing is the confusion between what is a business and what is a startup. And that's something that we are facing when we are going through the incubation. And when we are trying to address a systemic issue, such as what our colleagues are trying to address here, we need patience and we need to build a business. Mainly when we talk about startups, it needs to be scalable fast and it needs to bring money fast. And that is very much easy to do when you are working in the tech sector. But when you are addressing climate issues and you need to build things such as this wonderful product that is here, this is not going to be scalable fast because you have a physical product that needs to be understood and that needs to access a market. So you need the market that could fit, in which this product could fit. And that's the problem that we have now, is because we have currently 40 project holders that are confused and do not understand that if they want a project to address climate change and promote sustainable development and they're building products such as these ones, they need to have the patience and they do not need to fall into that trap of the tech culture. And that's the issue that we have in Africa. Because here's the challenge that African youth are facing. We are asking them to be innovators. We are asking them to be business holders. We are asking them to be sustainable business holders. We are asking them to be responsible, sustainable business holders. And most importantly, we think that they could do all this very quickly and without wasting money. That is not possible. In Silicon Valley, we don't ask questions about how much money we lost until we got that 1% startups that made it. And that is when we talk about access to financing. I'm sure that in this lineup sitting here, most of you started becoming serial grant seekers. We go and seek 5,000 from here, 10,000 from here, something just to survive. This is not sustainable. So we cannot think about Africa being sustainable and thinking about supporting sustainably African youth, whereas we don't put the money where it needs to be. Because in order for us to be successful, we need also to risk. And the African continent is quite risk averse. We are not much comfortable into putting money and trusting young people to do it. We prefer to go seek innovations elsewhere and try to replicate. We don't trust very much indigenous solutions that could be a solution that could be replicated within the continent. So that's problem number one. Problem number two, and I will try to illustrate it very simply. As platforms that would like to empower young people. If I want to bring one project holder, because in our incubation program, for 6 months, they need to come 3 times in Morocco for capacity building sessions and prototyping and so on. So if I want to bring somebody from Burundi or bring somebody from Malawi, that individual needs to take a plane from Burundi, stop at Nairobi, and of course, there's a very high probability that they won't allow him or her to get into that plane because they don't have the transit visa. If so lucky or he or she got a transit visa, then it needs to get on another plane in order to go to Qatar, UAE, or Egypt, and then another plane to come to Morocco. So, literally speaking, if you want Africa to develop and we want African youth to be able to make businesses and earn from those businesses, they should be able to move freely from an African country to another one.
And also, we need to connect African countries together, at least logistically, so that we could help it and make it easier for young people to go and test whatever they need to be tested in other countries within Africa. And we don't have to go away from our continent and go seek, for example, incubators in Europe and go seek incubators in the US and also in Asia, whereas we could actually be able to do things on our own. And that's the African Youth Climate Hub. It's a first youth-led incubation program that has been built by youth and for youth. And we had the same idea in the beginning. We wanted to do a sort of a Rolls-Royce of incubators. It was costly. But then we asked one question, and we had Yungo from UNFCCC, I don't know if you know them. They're pretty much known. And we basically launched a questionnaire for African youth. We asked two main questions. Question number one, what are your needs? Question number two, what is your expertise? And that's how we made it work. And that's how now those 40 project holders from 18 African countries are close to reaching the $1 million in revenues. More than 234 partnerships unlocked. More than 200 green jobs created locally. I'm talking about young people between 23 and between 18 and 35, the age limit, but now between 23 and 35 that have been able to create jobs by accessing some small opportunities. So it's just a matter of trust. We need to be able to trust, and we need to be able to risk with youth, including losing money, because if you don't lose money, it means that we are not trying, so that we are able to address and we are able to bring innovations the way that we want to hear them in this floor. Thank you. D'abord, je tenais à remercier la qualité des intervenants. En fait, moi, avant de créer ça, j'ai ingénierie. Bon, vous le savez, hein. Ici en France, on a tous connu des situations assez difficiles. Donc, tout est parti à l'issue d'une frustration, voilà, au sein d'un bureau d'études où le monsieur il a fait plusieurs recrutements à la fois. Et il comptait sur des marchés, il n'arrivait pas à obtenir ces marchés. Donc, du coup, il nous a dit, OK, voilà, franchement, pour les raisons économiques, voilà, on ne pourra pas te garder. Et puis, voilà. C'était vraiment un cours difficile, très, très difficile à supporter. Avec cette frustration, il a décidé, OK, moi j'ai créé ma boîte, je me lance. Et moi, mon produit vise essentiellement les collectivités, les particuliers, mais aussi les services de l'État. Et nous accompagnons ces services dans la gestion des eaux pluviales, dans la restauration des cours d'eau, dans la modélisation hydraulique en 1D, 2D, mais aussi dans la rédaction des études environnementales, des études de sol sur l'eau, mais aussi dans l'assainissement. Donc c'est un secteur que nous portons, que nous maîtrisons. Et dès que j'ai lancé ma boîte, c'est-à-dire j'ai créé moi-même mon propre site internet sur Visual Studio Code, voilà, grâce au template gratuit en ligne. Et quand j'ai lancé mon site, j'ai eu la chance d'être contacté. Voilà, d'être contacté par des particuliers, par des bureaux d'études, pour vraiment les accompagner pour la réalisation des études. Donc, depuis le lancement de ma petite structure, voilà, j'ai réalisé quelques missions, voilà, quelques études, voilà, et qui portent ses fruits. Donc, nous accompagnons voilà, les particuliers, les services de l'État, les collectivités dans la gestion des eaux pluviales, dans la restauration des cours d'eau, dans la modélisation hydraulique. Pourquoi on intervient sur ces secteurs? Parce que c'est un secteur où il y a un fort enjeu. Et aujourd'hui, on constate les innovations. Voilà, les crises sont vraiment très intenses. Donc, pour cela, on fait des modèles, voilà, des modèles prévisionnistes pour anticiper ces événements et pour pouvoir mettre en place des aménagements hydrauliques qu'il faut pour réduire les risques et aussi préserver la santé et la sécurité des populations. Voici un certain nombre d'activités dont nous intervenons depuis janvier 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup aux panélistes parce que vous nous avez présenté vos parcours, qui sont à ce stade déjà inspirants. Vous nous avez aussi présenté les challenges et les solutions que auxquelles vous avez été confrontés et les solutions que vous avez développées pour les surpasser. Et en cela, il y a quand même une chose qui apparaît assez clairement ici, c'est qu'il y a des contextes nationaux, une Afrique qui est riche et qui est diverse, mais il y a des problématiques et des solutions qui se trouvent aussi de manière collective.
et continentale. Et à travers ça, ce qu'il faut aussi souligner, c'est la manière dont, à travers vos parcours, vous participez à changer les narratifs autour du continent africain en général. Et donc pour ça, je pense qu'il n'y a aucune humilité à avoir, parce que à chacun à votre échelle, vous participez à ce changement qui arrive parfois à des conséquences en matière de politique publique. Et donc pour cela, nous tenions en fait encore à vous féliciter et je pense que vous pouvez à nouveau applaudir les panélistes. Nous allons maintenant ouvrir la session aux questions du public, qui sont nombreuses, je suis sûr. Malheureusement, je tiens à vous prévenir que nous sommes contraints par le temps et donc nous prendrons 2-3 questions. On a Il y a une une main question là. juste ici. Et une autre là. Donc on a déjà les 2 questions qu'on va prendre. Madame? Ouais, si on peut faire circuler les micros. Oui, ça sera parfait. Juste là. Juste ici. Ouais, parfait. Et si vous pouvez vous introduire succinctement et puis préciser si vous adressez la question de manière générale ou précise. Merci. Bonsoir à tous. Je vous remercie pour cette magnifique opportunité. Je suis Herman Salo, moi je suis spécialiste en marketing stratégique et je tiens d'abord à féliciter l'ensemble des panélistes pour toutes ces solutions innovantes, des parcours très inspirants. Mais j'ai une question un petit peu technique qui va s'adresser directement à Monsieur Siaka. Donc j'aimerais savoir, c'est vraiment pour m'instruire purement, qu'est-ce qu'un modèle hydraulique en effet? Parce qu'il nous parlait tout à l'heure de modélisation, donc j'aimerais vraiment comprendre ce que c'est un modèle hydraulique et notamment en 2D. Je n'ai pas tellement compris, si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Je vous remercie. Okay. Merci madame pour ta question. En fait, qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est la représentation numérique d'un écoulement. Et on se base sur plusieurs logiciels pour réaliser des modèles hydrauliques. Par exemple, nous, sur Sage Ingénierie, on se base sur le logiciel ECRAS. ECRAS, c'est un modèle, c'est un logiciel qui a été conçu par US Army, voilà, des États-Unis. Et on fait ce modèle pour vraiment pour anticiper, voilà, pour anticiper les événements, parce que, par exemple, quand il pleut, ça crée des dégâts, des inondations, aussi ça crée des crues. Donc un modèle, quand on crée un modèle, on essaie de représenter ce qui s'est réellement passé. Et à travers ça, on réalise le calage et on donne des prédictions, on donne vraiment des solutions aux collectivités, aux bureaux d'études pour dire ok, voici le modèle qui a été créé et voici un certain nombre d'aménagements qu'il faut faire pour éviter vraiment des impacts sur la population, voilà, et puis préserver la vie et la sécurité des personnes. Merci. Nous allons prendre la seconde question. Madame, qui est juste là, si vous pouvez, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, je suis Madame Carmel Koutkoa, chargée de communication. Et moi, ma question, c'est plus pour Madame Jocelyne Pemba. On est dans un pays, on va dire, comme la République démocratique du Congo, qui on rencontre quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément les connaissances sur les questions environnementaux. Et donc, sur les questions environnementaux ou vraiment sur les thématiques que vous abordez sur on va dire, sur votre entrepreneuriat. Et moi, ma question, ça serait, dans ce cadre-là, quels sont les grands défis que vous rencontrez, vous, étant qu'entrepreneur? Ok. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, nous avons une première barrière, c'est que dans l'imaginaire collectif, si je peux le dire, le Congo est riche. Donc, dans la pensée du Congolais, il ne voit pas d'abord les problèmes. Il se dit le Congo est riche, nous avons la richesse, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons beaucoup d'eau, nous avons
beaucoup de minerais, nous avons un grand potentiel. Alors, lorsque nous devons emmener cette pensée-là des menaces qui pèsent sur cette ressource, c'est un peu difficile et compliqué. Mais petit à petit, nous sommes en train d'y aller. Par exemple, pour ce qui est de l'environnement marin et côtier, nous avons une seule province dans le pays où nous trouvons cet environnement. Et c'est dans cette province-là, premièrement, que nous sommes en train de mettre d'abord l'emphase dans la province du Congo central, d'abord pour parler aux populations locales, mais aussi aux élus aussi. Parce que lorsque nous avons les élus de cette province qui peuvent porter les questions au niveau de l'Assemblée nationale, c'est là que nous avons des changements qui peuvent être apportés sur les lois qui peuvent être votées pour la protection de la nature et tout. Donc, nous avons des programmes, des projets mis en place déjà, mais aussi à venir pour pouvoir faire cette sensibilisation-là. C'est un domaine qui est très peu connu, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les ressources, elles sont disponibles. Elles sont disponibles, mais pour pouvoir faire passer le message, par exemple, nous avons pensé, je pense, le panel passé, il y a un intervenant qui en avait aussi parlé, la barrière de la langue. Lorsque vous allez dans ces régions-là et que vous allez dans les communautés locales, quand vous avez une communauté de pêcheurs, vous ne pouvez pas vraiment leur emmener des termes trop techniques, trop scientifiques, et surtout dans une langue qu'ils ne maîtrisent peut-être pas bien. Alors, c'est tout ça qui est regardé, c'est tout ça qui est vu et adapté pour pouvoir emmener l'information là où elle doit arriver. Donc nous pensons, par exemple pour le Congo central dont je suis en train de parler, traduire des documents en kikongo, c'est la langue qui se parle là-bas, et c'est de cette manière-là que nous pouvons emmener la connaissance dans ces communautés. Merci. So we do hope that all your questions were well answered. We would like to once again thank you, the panelists, for their time. Thank you very much for taking the time to be with us and to share what you've shared, with your work with us. And we do hope that this session was as informative and as inspiring as we'd hoped it would be. Thank you very much. Wishing you a good evening. Thank you. Thank you. And we will also now invite all the panelists for a quick family photo. On va faire une petite photo de famille.
Excellencies, distinguished delegates, representatives of civil society, esteemed colleagues, ladies and gentlemen. Welcome to UNESCO for this International Forum of NGOs on Advancing Culture of Peace in Africa from Roots to Resilience, convened, and we are very honored about that, in the framework of Africa Week 2026. It is my great pleasure to be the master of ceremony today for this session and gather with you for this important exchange, which will consist of 2 opening speeches, followed by a high-level panel discussion moderated by Mr. Julien Pelot, Director of the Division of Partnerships at UNESCO. This forum is jointly organized by the NGO UNESCO Liaison Committee and UNESCO Division for Priority Africa. I would like to warmly acknowledge both organizing partners for their close cooperation and dedication to strengthening cooperation between UNESCO and civil society actors. Without further ado, it is now my pleasure to invite Ms. Åsa Ragnar, Deputy Director General of UNESCO, to take the floor for the opening address of this international forum. Thank you. Good evening, dear ambassadors and representatives of member states, dear Madam President of NGO UNESCO, we just met. We have met before, both online and in person. And dear NGOs in official partnership with UNESCO, and dear friends of UNESCO, thank you for being here even in the evening, this first day of the Africa Week. It is a great pleasure for me to welcome you to UNESCO headquarters on the occasion of this International Forum of NGOs in official partnership with UNESCO. And on behalf of the Director General, who is presently at a meeting with the United Nations Secretary General in Japan, together with the rest of the leadership of the United Nations, I want to sincerely thank you for your presence here and for your support to our mandate. I would like to also acknowledge the presence of member states foundations to member states foundations in official relations with UNESCO and other civil society, and many youth representations and organizations. Your participation illustrates the value of our organization as a universal space for dialogue, important insights, and cooperation. All of you present in this room, you all embody exactly the ambition of a UNESCO for the people that we must continue to build together in the years to come. We need a UNESCO that stays close to the ground, delivering concrete action capable of changing people's lives, and therefore we need to have the analysis and advice from you all. I have actually personally led civil society organizations twice in my career, in rights-based organizations on women's sexual and reproductive health and rights, as well as children's rights. And I do count myself to the women's movement, and I therefore identify a lot with the both opportunities and the struggles that civil society has, although I also think it is important to remember the role and perspective of the role that you currently hold, or that I currently hold. But I think would get the best results if civil society, governments, the United Nations, experts work together. The best analysis comes out of that. And it is important to work together, as I said,
in not least around the theme that brings us together here tonight during this Africa Week, advancing a culture of peace in Africa, from roots to resilience. Before addressing this specific topic, I'd also like to emphasize how important NGOs are to UNESCO. Since its creation, our organization has attached fundamental importance to upholding human rights in the areas of its unique mandate, at the intersection of the right to education, the right to freedom of expression, and access to information, the right to participate in cultural life, the right to benefits from scientific progress, and the right to access safe water and sustainable resources. And we also always do this through a lens of gender equality and inclusion. This is why UNESCO places such importance on its collaboration with civil society and NGOs. For 8 decades, these organizations have, in return, stood at our side, contributing to the advancement of our shared values and priorities, and I thank you all for that. We meet today at a difficult time for civil society. I think it is important to address that. And I am thinking of shrinking space, I am thinking of less funding, and I am thinking on attacks on rights. We need to stand by civil society, and we need the support from civil society. Today, the network of NGOs in official partnership with UNESCO counts to 435 organizations, many, with headquarters in over 70 countries and active across the entire spectrum of UNESCO's mandate. This includes 32 NGOs based in Africa and hundreds working in and for the continent. In this respect, NGOs are both essential ears on the ground, capturing the needs and the hopes of communities, representing boys, girls, women, and men, and indispensable relays of UNESCO's action. Thanks to our joint work, we have already achieved several milestones together, such as the development of many of our culture conventions or recommendations on open science, the ethics of artificial intelligence, to all of which NGOs have made significant contributions. NGOs often advocate for change of legislation and reform in member states and with the United Nations, and these are often very, very important contributions. But the strength of this network lies not only in its size. The network continues to grow in diversity every year, not only in a geographical sense, but also in terms of expertise, perspectives, and fields of action. I'm thinking of the wide areas in which our NGO partners are engaged, from peace education and the safeguarding of different forms of heritage, to cooperation for disaster risk reduction, and the advancement of gender equality and of, for example, disability inclusion, among many other important issues. And I had the opportunity, as I said, to meet with our civil society partners, not least together with the Director General recently online, which was a very impressive meeting. Thank you again for that. A lot of knowledge, sincerity, and advice to UNESCO came out of that meeting that we really benefited from. And this diversity is a strength for UNESCO and for all of you. We must now deepen synergies so that you can rely more on one another, share your experiences, your expertise, and your resources whenever it's possible and relevant. In this regard, the NGO UNESCO Liaison Committee plays an essential role. I would like to pay tribute to the President,
my friend, Ms. Svetlomira Stoyanova, and to thank all the members of the committee for their wonderful work. On these foundations, we can now reinforce our efforts dedicated to one of UNESCO's global priorities, Africa, which we are celebrating throughout this week. This NGO forum, connected to it, organized by the Liaison Committee in close cooperation with our Division for Priority Africa, should serve as a starting point for a greater ambition and bold action to strengthen the contribution of NGOs to UNESCO's work across the continent and, more precisely, to advance a culture of peace in Africa. And I must say, in all my capacities that I have had, I've always been very, very impressed with African civil society leaders or civil society working on the rights and the perspectives of Africa. In this spirit, the forum builds on the vision first articulated in the Yamoussoukro Declaration in 1989, which helped shape UNESCO's concept as a culture of peace. This vision, rooted in dialogue, mutual understanding, and the rejection of violence as a means of resolving conflict, places education, culture, and cooperation at the heart of efforts to foster lasting peace in societies. Nearly 4 decades later, it continues to inform what we do every day on the ground. For example, through training African experts and equipping states to safeguard their heritage as a foundation of shared identity and peaceful coexistence. Our Dakar office, advancing peace education and youth skills across the Sahel. Our Juba office takes initiatives for peace building and reconciliation programs through education and heritage in South Sudan. Through our UNESCO chairs and associated schools that nurture the values of peace in young generations, through our flagship programs for inclusive and quality education as a foundation for peaceful societies, for water security as a driver of cooperation rather than conflict, for media freedom as a guardian of peaceful public debate, for the ethical governance of artificial intelligence as a condition for human dignity and rights. Through such instruments as the General History of Africa, which carries forward the African narrative of unity. Of course, all of this is also carried forward in close partnerships with the African Union, in alignment with Agenda 2063, and through continental platforms such as the Biennale of Luanda, our Pan-African Forum for the Culture of Peace, together with the African Union and Angola, or the UNESCO, Bongni Peace Prize. I'm so sorry, I should be able to pronounce that word. Can somebody help me? Thank you. With Côte d'Ivoire. Thank you very much. But none of this can be fully achieved by institutions alone. Including holding this forum within Africa Week reaffirms what has always been UNESCO's deepest conviction, that the construction of peace in Africa, as elsewhere, as the work of societies, before it is the work of states, and that the NGOs are called to stand among its full co-architects. So at a time by increasingly complex global challenges and protracted crises, the promotion of inclusive, peaceful, and resilient societies remains more important than ever. The rich program ahead will provide an important opportunity to reflect collectively on the essential contributions of education, youth engagement, dialogue, culture, and community-based approaches in advancing a culture of peace in Africa.
I am convinced that the discussions and exchanges taking place over the coming days will enable us to further strengthen our action and expand our impact for people. Thank you so much for your collaboration and very good luck this week. Thank you all. Thank you very much for these inspiring words. It is now my great pleasure to give the floor to Ms. Svetlomira Stoyanova, chairperson of the NGO UNESCO Liaison Committee, for her opening addresses. Good afternoon, everyone. Dear Deputy Director General, Madam Åse-Regner, thank you for your kind words. Dear Excellencies, distinguished representatives, dear colleagues, dear partners, and dear friends. It is both an honor and a profound responsibility as well to welcome you today for the Forum of NGOs in official partnership with UNESCO, 19 of its kind, which is held under the theme Advancing a Culture of Peace in Africa, from Roots to Resilience. This moment is particularly meaningful as it is the very first time in the history of the NGO UNESCO Liaison Committee that our international forum is being organized as part of UNESCO Africa Week. We are deeply grateful for this amazing opportunity and for the close collaboration with UNESCO's Division for Priority Africa, with whom we co-organized this forum. This year, UNESCO Africa Week 2026 highlights the theme Ensuring Sustainable Availability of Water and Safe Sanitation Systems to Achieve the Objectives of Agenda 2063. It reminds us that peace, sustainable development, environmental resilience, and human dignity are inseparable. I would like to just shortly highlight the structure of the upcoming forum in the Thursday and Friday, in which we have 4 essential pillars. Water as a driver of cooperation, education as an engine of peace, youth as co-architects of stability, and last but not least, fostering a culture of peace within communities. These themes reflect not only some of the most pressing realities facing the African continent today, but also some of the greatest sources of resilience and, most of all, hope. The title of today's high-level panel, Building a Culture of Peace in Africa, Lessons from the Past, Realities of the Present, and Visions for the Future, captures perfectly the spirit of this forum. Indeed, if we are to build sustainable peace, we must first learn from the past, as the Deputy Director General already mentioned, the important legacy of the 1989 Yamoussoukro Declaration and UNESCO long-standing commitment to promoting a culture of peace in Africa through education, science, culture, dialogue, and international cooperation. At the same time, we must confront the realities of the present. Across Africa, communities continue to face complex and interconnected challenges, such as inequalities, climate pressures, displacement, barriers to education, threats to cultural heritage, financial issues that were already mentioned, and they could very much align with the civil society sector globally. Yet, alongside these challenges, we also witness extraordinary resilience, innovation, creativity, and youth leadership. Finally, we must look towards the future, a future where peace is not only discussed at international level, but actively built within communities through inclusion, cooperation, and shared responsibility. This is where NGOs and civil society organizations play a crucial role. NGOs in official partnership with UNESCO, as mentioned, 435 up to date,
are essential actors of peace building across Africa and beyond. They work daily to strengthen education, empower women and youth, support scientific cooperation, perceive cultural heritage, advance human rights, and promote social cohesion as grassroots level. And here I must as well underline the beautiful meeting that we had with the Director General and with the Deputy Director General, gathering NGO leaders from across the globe for a conversation about the ecosystem that UNESCO holds and their role within this ecosystem. Going back to the forum, it also aligns within UNESCO strategic priorities, including, of course, Priority Africa, the UNESCO Intersectoral Program of Action for a Culture of Peace and Nonviolence, and the broader UNESCO 80 reflection on the future of multilateral cooperation. In this spirit, I am particularly pleased to highlight something special that came out of this collaboration, which is the label of Advancing a Culture of Peace in Africa, launched by the Liaison Committee at the beginning of this year, which will be open towards the end of the year, and I would be very happy to talk in all of these sessions, even in detail, about this beautiful initiative and label on advancing a culture of peace. Dear colleagues, building a culture of peace requires sometimes more than declarations. It requires a long-term partnership between NGOs, member states, regional organizations, youth, and local communities. It requires transforming dialogue into action and investing together in resilience, dignity, and solidarity. Let this forum be a space not only for reflection, but also for renewed commitment and collective action for peace in Africa and beyond. Together, let us continue building a culture of peace in Africa, learning from the past, responding to the realities of the present, no matter how big they are sometimes, and shaping visions for the future. Thank you. Thank you, Madam President of the NGO UNESCO Liaison Committee, and thank you again, Madam Deputy Director General, for setting the stage with these inspiring words. We now turn to the high-level panel of this opening session, which will reflect on the lesson of the past, the realities of the present, and the pathways still to be built to advance a culture of peace in Africa. To moderate this conversation, I have the pleasure of handing the stage to Mr. Julien Pelot, Director of UNESCO Division for Partnerships, along with the distinguished speakers. Good afternoon, almost good evening. How is the energy in the room? Still here? Okay, great. It's just the beginning of the forum and it's just the beginning of the week, so we have to keep it up. Well, thank you so much for being here with us today. It's a great pleasure to welcome you to this high-level panel on building a culture of peace in Africa, lessons from the past, realities of the present, and visions for the future. So I hope we'll have a lot of visions together. And I think, just to reflect a little bit on Osa's and Svetomira's introductory remarks, we're gathering today here at a moment when the idea of peace itself, I think, deserves to be reclaimed, not only as a political objective, but also as a human project. This discussion takes place during Africa Week 2026, and for the first time, within the framework of an international forum of NGOs
convened at UNESCO headquarters in close cooperation with the NGO Liaison Committee and UNESCO's Division for Priority Africa. But it also builds on a long African and UNESCO-led journey from the 1989 Yamoussoukro Declaration, which helped shape UNESCO's concept of a culture of peace, to the aspirations of the African Union's 2063 agenda for a more peaceful, integrated, and people-centered continent. And too often, peace, I think, is understood as the absence of war or violence. But the vision that emerged from Africa, and that's the one that UNESCO has worked alongside its partners to advance over decades, is far more ambitious. A culture of peace is built in classrooms before it's negotiated in conference rooms. It's built when young people feel they have a future worth believing in, when diversity becomes a source of strength rather than a division, when communities choose dialogue over fear, when memory becomes reconciliation rather than resentment, when water, culture, education, and heritage become bridges between people rather than lines of fracture. And peace in this sense is not passive, it's something we create patiently, collectively, and every day. So nowhere, perhaps, is this more visible than in Africa, a continent of extraordinary youth and creativity and resilience and cultural richness, but also a continent confronting profound challenges that test social cohesion and solidarity. So this is why this conversation today is so important, because the future of peace in Africa will not be shaped by institutions alone. It will be shaped by teachers, by artists, by women leaders, by local communities, by entrepreneurs, by faith leaders, by researchers, by NGOs, and above all, by young people themselves. And this is what UNESCO is about. So I'm really happy today that we have such a great panel that is bringing voices from diplomacy, from UNESCO, from civil society, precisely because building a culture of peace requires all of these actors working together. So I'm really honored to be joined today by Her Excellency Ms. Hajo Sani, Ambassador and Permanent Delegate of Nigeria to UNESCO. Welcome. Yes, we can clap. By my dear colleague and friend, Mohamed El-Farnawani, Director of the UNESCO's Division for Priority Africa. By Nisreen Ibn Abdel Jalil, Executive Director of the Moroccan Foundation for Preschool and Secretary of the NGO UNESCO Liaison Committee. Bienvenue. And of course, you have already spoken, Svetomira, but so happy that you are here, President of the NGO UNESCO Liaison Committee. Welcome. So to begin this discussion, I would like to start with you, Ambassador, to hear really the perspective of a member state that is deeply involved in UNESCO and deeply committed to our mandate. Your country, Nigeria, stands as Africa's most populous nation, one of the continent's most influential voices on no, it's outside, okay. One of the continent's most influential voices on questions of peace, security, and youth. And with more than half of its population under the age of 25, that's quite incredible when we think about it, Nigeria has a unique perspective on what it means to turn a demographic dividend into a peace dividend. So drawing on Nigeria's experience in addressing peace and security challenges and in mobilizing youth, how can member states, civil society, and international partners, such as UNESCO, better invest in education, civic participation, and innovation so that young Africans become not only beneficiaries, but also co-architects and co-create this sustainable culture of peace on the continent? Big question for you, Ambassador. Thank you very much, Moderator. Let me acknowledge the presence of the Deputy Director General, Ms. Assa, and the president of the NGO who is by my left, as well as the Party Africa, my brother Mohammed, and my sister from Morocco, and you, of course, the moderator. Thank you very much for this question. It's a very important question, and I'm happy that you are referring to Nigeria as the most populous nation, and also
of recent is all over the world to know that Nigeria is facing a lot of security issues, which the government and as well as other stakeholders, international communities are also helping to address the situation. And we see the role the youth are playing there, and the importance of role in peace in Nigeria. And convening this very important conversation is timely, and on the course of advancing the culture of peace in Africa, I will make a reference, just like the moderator wants me to do, referring to my country, Nigeria. Nigerian experience teaches us to a profound lesson to say that peace cannot be sustained only through security responses. It must be cultivated through inclusion, through education, through opportunity and dignity, especially for the young people. As we already noted, Africa has about 70% of the population of Africa are young people, and of course, under the age of 30. That also reflects the situation in Nigeria, and the future of peace on our continent would definitely depend largely on the young people, and whether they are empowered as partners in governance, whether they are empowered as partners in development, or rather they are left vulnerable to exclusion and also manipulation, unemployment, and extremism. Nigeria actually we've been battling with the issue of insecurity, and we see a large number of our young people are involved under that age bracket of 25 to 30. This is mostly they are vulnerable and they are being used either for political purpose or for religious purpose. When I say political purpose, I cite example during campaigns, during politics, the politicians, they use these young people to campaign for them, to fight for them, to get the votes for them. And at the end of the day, they are left vulnerable after the politician gets what they want. And now what is most worrisome in Nigeria is the issue of banditry, the issue of kidnapping, terrorism, and most of those that are carrying out these atrocities are young people. You find that most of them that are being arrested are just within that age bracket. It was so sad sometimes ago, I watched a video, local TV showing a young boy, a young child of 9 years old, was being taught in a terrorist camp how to use a gun. The KA-47, that is even stronger and heavier for him to carry, he was taught how to shoot. And this is what is actually happening, not only in Africa, in most of the, not only in Nigeria, and most of the African countries. Unfortunately, most of these young people, children, I call them children because some of them are under the age of 12. They are children you find all over the streets. They have not been given the opportunity. They are not included. There is no education. Their parents have allowed them to go and fend for themselves. And I will tell you, in the northern part of my country where I come from, you go to a city like Kano, one of the metropolitan city. In Kano, you find on the street younger children roaming about. They have no place to sleep, they have no place to stay, but they have a bow on their hands trying to beg for food, for anybody that will give them. Because their parents have allowed them to come to Nigeria. I say come to Nigeria because we come to realize that most of these children are not just Nigerian children. Our borders are for us. So you find some of them are being pushed by their parents from neighboring countries to come to Nigeria where they believe they can get anything they want. This is a very serious situation. And this is why, because education is very important. When these children are educated, I'm sure, and education now should go beyond certificate and literacy, should go to include civil education, skilled development, capacity building, critical thinking of teaching that will enable a child
to acquire such knowledge, such skill, that he can be able to take care of himself without necessarily getting what we call a white-collar job. A white-collar job whereby you go to the classroom, you must be in the office 24 hours, stay longer in the office, writing paper, doing the computer, and everything. Yes, that is not the kind of education should be given to the younger generation of our young people now in Africa. So like I said, it is very important for us to really look at these realities. I'm describing two realities in my country. A reality whereby the young people are given the opportunity, are included, they go to school, they have the opportunity, they are also, they are given the dignity, and the other one whereby the young people, they are poor, they are coming from poverty, very poor family, inequality. They have a lot of disinformation whereby people are so described when I said the politicians, religious extremists use them, gives them different information, misinform them on what they felt is good for them, for their selfish interests. And as such, they lack the opportunity to do what they are supposed to do, to be taken care by the society, to be taken care by their parents, and therefore they are left vulnerable. And this is the kind of situation that will fuel insecurity and social fragmentation. But we also have an extraordinary resilience, creativity, leadership, capacity building of the young people when they are trusted with and supported. For example, we have some young people that didn't even go within the four corners of the classroom. They don't have certificate. They are not really educated in the kind of education we describe, but they have opportunity. They were supported. That's why we have majority, some of our young people are great footballers, even in international team, in Europe and other parts of the world, because their skills were identified, their potential were being utilized, and it was built in such a way that they realize their potentials, and therefore they are achieving their goals through that. So this is a kind of extraordinary resilience we find in some young people that are being supported and being trusted. And there's also a question before us is whether young people can contribute to peace building. Of course. We have a number of them, we have the right opportunity. They contribute, well, through education, civil education, and decision for them to be educated beyond the certificate, and they have the right information, they have transformative education, and there is also opportunity for critical thinking. There is also intercultural dialogue, where they have opportunity for digital citizenship, ethic, conflict resolution, and civil responsibility. The issue is, while this capacity are being built, the young people should also be given opportunity to take part in decision making, which is very important. When you are part of the decision making, you make decision making that will benefit the society in a very positive way, and that is the only way we can see them being part of the peace giving. UNESCO has a very critical role to play in supporting member states, just like you said, moderator, to strengthen curriculum that promote global citizenship education for sustainable development. Young people must learn not only how to earn a living, but also how to live together. Very important. In those days, we have communal living in a society where everyone knows his neighbor, and every child knows his family, and every child knows where he belongs. And in the evening, they come together to play, to listen to folk stories, to entertain the society. That is what we call they have to live together, which is very important. But now the opportunity is not to live, is not given to young people. And another area I want us to look at is we must expand meaningful civil participation. Just like what I described, we need to participate. Young people should be given opportunity to engage in the symbolic
rather than substantive programs and activities. And young people are invited to conferences, not just to be included in the policy design, should also be included in the implementation of such policies. Through consultation occasionally, but not integrated in governance structure. In my country, the new trend now is young people are now struggling to be in governance, to be elected into important positions as governors. Some are even vying to be president of the country. When I say they are young, some of them as young as 30 or 35. But unfortunately, from my own personal judgment, I feel they don't have the right capacity to do that. They didn't go through the kind of training, the kind of orientation that will make them good leaders. It's not just when you read on the paper, then you say, yes, I've read it, and I'll be able to be a good leader. So what we should try to do, like what UNESCO is doing, is to provide such opportunity for civil education, whereby the capacity will be built, and the curriculum of member states should be addressed in such a way that this idea of building the capacity of young people through civil education and education for sustainable development is inclusive in all areas of education. We must therefore move from tokenism to co-leadership. Governments, civil societies, and international organizations should institutionalize young participation in peace building mechanism, local governance, mediation initiatives, development plan. Africans' youth are not merely beneficiaries of peace. They must become architects of those policies. Innovation and entrepreneurship are essentially building peace-building tools. A young person with hope, skill, connectivity, economic opportunity is far less vulnerable to violence, like what I described in my introduction, and other criminal activities. Across Nigeria and Africa, young innovators are already using technology, arts, culture, and social enterprise to build bridges across communities and address local challenges. The advent of social media is helping. We find some of the kind of opportunity we see and support given to young people. They can build their capacity. We find many of our young people in my society in Nigeria, they're engaged in this social media work, and what do you call it? A lot of them that they do through the internet, and they are making a lot of money. Instagram, TikTok, yes, it's one of them. And so many of those things they are doing is they are being engaged, and that is one area that is taking them out of some kind of antisocial activities. We must therefore, like I say, the young people, innovators are already using technology. They are also using culture and social enterprises to build bridges across communities and address local challenges. We must invest more deliberately in youth-led innovation ecosystem. Digital inclusion, creative industries, and green economies, peace and development are inseparable. Finally, partnership matter. No single actor can build a culture of peace alone. Government must work hand in hand with civil society organizations, educators, faith leaders, traditional institutions, the private sector, and international partners such as NGO, such as Unesco. Africa does not like talented young people. No. Africans and African youth are very resourceful. What we must build are systems that trust them, equip them, and open doors for them. Just like one statement made by the former president of
United States say that Africa doesn't need leaders. What we need is institutions. I believe if these institutions are in place, it will support young people, build their capacity to be future leaders. So if truly sustainable peace in Africa, we must stop seeing your youth only as leaders of tomorrow. They are leaders of today. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, Ambassador, for highlighting so clearly the challenges, but also the opportunities and the solutions, and in particular the power of education, the power of culture, creativity, youth leadership, and the need for investments into that, political investments, financial investment, and partnerships to realize that potential. So now we're going to zoom out from the specific case of Nigeria to looking more broadly internationally, and so we're going to turn to you, Mohammed, about in particular UNESCO's contribution to building a culture of peace in Africa. And of course, I mentioned already the founding moment of the Yamoussoukro to today's flagship platforms like the Biennale of Luanda. How do you, as the director of the Division for Priority Africa, see civil society and in particular the NGO community here becoming a fuller co-architect of the agenda in the years to come? Thank you very much, Julia. A pleasure to be here. And first, allow me to really thank the NGO UNESCO Liaison Committee for joining hands with the Division for Priority Africa. Thank the Africa Week organizers, the Subcommittee on Conferences through the Ambassador of Nigeria, the Africa Group through the permanent delegation of Senegal and DRC and others, for giving us the opportunity to bring this discussion in the context of Africa Week. And it's important to bring this discussion because, as you said, Julien, we zoom out, we look at what is global, and what is global that pertains to Africa. And when we look at what is global pertaining to Africa, we want to look at the various actors that really make a difference in the context of Africa. And when we look at the African context in today's world, turbulent world, we see that Africa can give peace, and we see that the culture of peace in Africa can send a message, bring a message from Africa to the world about how it is that the culture of Africa is so deep-rooted in our thinking, in our behavior, and in really setting an example that is not always successful, but has often successes that the world can really learn from. And again, the theme of today's discussion, from roots to resilience, really reflects that kind of thinking. There is no resilience without roots, and the culture of peace in Africa has very deep roots indeed, going down not just to the continental level with the African Union's engagement on Agenda 2063, going down to the national level, and the subnational level, communities, at the level of communities. And the involvement of civil society in that context is extremely, extremely essential. So if I could begin with the little bit on the past, the origins, the roots, the concept of the culture of peace, as you very well noted, was born on African soil. Peace in the minds of men, quote, and women, at Yamoussoukro in Côte d'Ivoire. There, the world accepted a formulation that remains as necessary today as it was back then. Peace is not merely the absence of war. Peace is a behavior, learned, practiced, and transmitted. It is not
a ceasefire that comes and goes, sometimes more often than not, and that goes the very day after the ceasefire is put into place. That is broken over and over and over and over again, with lives lost, communities shredded to pieces, families torn, and casualties building and hatred building along the way. A cycle of violence that continues. And this is where we really look at the founding moment with two essential milestones. The first was the Declaration on a Culture of Peace in 1999, and for Africa, the Luanda Plan of Action, Make Peace Happen, 2013. Again, I was speaking in another panel, and it goes beyond UN jargon. It goes beyond talk and rhetoric. And in that context, we here in UNESCO are proud to have tangibly contributed to plant that seed in African soil and really see the fruits of that seed. But the seeds require sustained care, and that is where we stand today. Which brings me to the present, building on the past declarations that have been made and the work that has been taken up both globally in UNESCO as well as in countries and communities. Our flagship platform for the culture of peace in Africa is the Biennale of Luanda, the Pan-African Forum for the Culture of Peace, which is a joint initiative of the African Union, the government of Angola, and UNESCO, launched back in 2019. Its fourth edition is taking place this October. Each edition has brought together heads of state, leaders, artists, scientists, youth, but certainly an important contribution and participation, an essential participation by civil society. And that is in order for us to help move those declarations into actual actions and commitments on the ground. The culture of peace in Africa is more than one single event. It is a living continental space, and it is precisely this space that the NGO community in this room is invited to inhabit fully, not as observers, but as co-authors, as actors of what happens there. We often look at what happens in the world today and we feel absolutely helpless. What can we do? And we turn on the news every day and we see wars and conflict breaking out, people taking decisions that we have absolutely no control over, lives lost as a result. That is what NGOs can do. That is where you can mobilize, and that is where you can really showcase what you can do at a country level, at a community level, at the level of building peace in the minds of men and women. The Biennale, on the road to Biennale of Luanda and beyond it, UNESCO has sustained a broader architecture for peace on the continent. The program on the general history of Africa, now reaching schools through its curriculum pathway, has given African children a shared, dignified account of their past. So we need to look at our past to understand our present and to build a better future. That is the never again mentality. The atrocities of the past should not be repeated in the future. Same applies to the roots of the Enslaved Peoples Project and our wider commitment to reparatory justice, because there is no culture of peace that is built on unacknowledged wounds. The Felix
Houphouët-Boigny Peace Prize, honoring individuals and institutions that embody the conviction that peace is achievable. Our investments in peace education, youth leadership, women's empowerment, and heritage protection is deep, because durable peace is built from the ground up, not handed down from above. Because we know that oftentimes the decisions that are handed down are not often the decisions that lead us on the road to the peace that we may wish. None of this would have happened, and we would not have had the same reach in our activities without a long-standing vision of the African Union through Agenda 2063, the African Union's aspiration to silence the guns. These are not parallel agendas, they are one conversation, and UNESCO is committed to that conversation for the long term. Allow me to close with a few words on the future. 3 convictions guide our vision. First, and that is the theme that we have for this African Week, water will be the next great test of our culture of peace. Africa holds a significant share of the world's freshwater resources and an equally significant share of water-related tensions. Shared water becomes a foundation for cooperation. We've listened to the previous panels, and we will continue to listen to that throughout the week. Disputed, it becomes a trigger of conflict. The culture of peace must find its way into the governance of rivers, lakes, and aquifers. This is not a metaphor, it is a policy imperative. Second, no culture of peace is sustainable without the trust and talent of African youth and the diaspora. I want to be clear on the diaspora. UNESCO is investing strongly and deliberately to ensure that diaspora communities are not an audience for this agenda. They are and should be one of its architects. We are building the bridges, the programs, and the platforms to make this partnership real, practical, implementable, and not rhetorical. Third, UNESCO cannot deliver this agenda alone. Even a renewed UNESCO strengthened through a UNESCO 80 process is not sufficient. UNESCO for the people. We need civil society. We need the more than 400 NGOs in official partnership with the organization. We need you. Let me conclude with an invitation. On the road to the Biennale of Luanda, in the Biennale of Luanda, we warmly invite each and every one of you to think how you can contribute to a culture of peace in Africa. This room represents not just an institution, but a real workforce that can build the culture that we wish. From Yamoussoukro to Luanda, in Addis and in Paris, from roots to resilience, wherever you are, where you are based, but also where you work. This is the path we have traveled together, and it is a path we must continue to build together. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mohamed, for making these connections and reminding us that it's not just about an event or about a forum or about a biennale, but it's really about this work that happens every day and in different ways that UNESCO supports in a multidimensional way, and that we are able to do because of the communities that support us, and in particular our NGO community. So thank you so much for that. And in fact, it's a great segue into my question to our next speaker, et je vais passer en français, donc si vous avez besoin de l'interprétation, normalement ça devrait fonctionner. Nisrine, merci beaucoup d'être avec nous. Et justement, on parlait de l'importance de cette communauté d'ONG en Afrique, dans toutes les régions d'Afrique, mais aussi à travers le monde, et qui arrive à atteindre les communautés, là où parfois les institutions, dont parlait par exemple Madame l'ambassadrice, ne sont pas capables d'aller. Et ces ONG, cette société civile, elle porte vraiment les réalités quotidiennes
des communautés et transmettent en fait ce vécu, cette réalité dans ces conversations sur la paix. Et ce sont elles en fait qui aussi travaillent pour traduire les grands principes qui sont décidés au niveau international dans la réalité du quotidien des personnes qui forment ces communautés et dans l'action locale. Est-ce que vous pourriez nous dire de votre point de vue, justement de ce point de vue des ONG, quelles contributions concrètes vous voyez la société civile, et en particulier celle qui est proche des communautés, faire dans le prochain chapitre sur la culture de la paix, et en particulier dans le domaine de l'éducation, qui a été déjà mentionné plusieurs fois, et qui est aussi votre domaine de spécialisation. Comment vous voyez cette contribution sur ces prochaines étapes? Merci beaucoup. Tout d'abord, je suis ravie de participer à ce dialogue avec les panélistes distingués. Madame la directrice générale adjointe, Excellences, chers invités. En effet, je suis dans le secteur de l'éducation depuis près de 20 ans, et plus particulièrement dans l'éducation préscolaire. Je suis, comme vous l'avez mentionné, membre du comité de liaison, et aussi je suis dans le travail de coordination group de la CCONG, la consultation collective pour l'éducation 2030. Et de cette position, j'ai pu observer comment est-ce que effectivement les ONG se mobilisent au quotidien sur des questions prioritaires telles que la santé, la culture et l'éducation. Il est indéniable que les ONG vraiment œuvrent quotidiennement pour promouvoir cette culture de paix à travers diverses actions, et notamment à travers l'éducation. Pourquoi? C'est parce que justement elles sont au plus près des communautés, et elles sont issues de ces communautés. Comme vous l'avez mentionné, parfois c'est dans des contextes qui sont déchirés par la violence, qui sont fragilisés, qu'on voit que les initiatives que portent le plus, et on voit naître des initiatives extraordinaires. On pense souvent aux ONG comme étant des acteurs de mise en œuvre, mais c'est surtout des acteurs de mise en lien social grâce à ces espaces de dialogue qu'elles peuvent créer, et cette aussi mobilisation de la solidarité et de l'action citoyenne. Je voudrais, en termes d'éducation, au sujet de l'éducation, pour citer l'exemple de deux ONG, deux réseaux internationaux qui œuvrent particulièrement, bien sûr, au niveau international et aussi en Afrique, puisqu'on parle de l'Afrique aujourd'hui. Je vais parler de l'ANCFA, qui ouvre pour une éducation inclusive et équitable. Son action renforce la participation des communautés aux politiques éducatives et fait de l'éducation un levier central de cohésion sociale et d'équité. Ça, c'est un exemple d'ONG qui œuvre particulièrement dans le domaine de l'éducation, de CCAJS, qui également mobilise le volontariat international et les échanges interculturels comme outil de la paix. On a parlé aussi du rôle des jeunes, donc à travers les jeunes, les initiatives locales et les espaces de dialogue, elles contribuent à renforcer la solidarité, l'engagement citoyen et la compréhension mutuelle entre les cultures. Également, j'ai parlé du fait d'être membre de la CCONG. La CCONG joue également un rôle structurant. Elle regroupe parmi les ONG internationales, elle compte près d'une trentaine d'ONG africaines qui participent au plaidoyer grâce justement à ce va-et-vient, le fait que les actions qu'elles portent sur le terrain sont transmises à plus haut niveau. Et bien sûr, elles sont aussi impliquées dans la mise en œuvre des décisions éducatives, des stratégies éducatives. Vous avez parlé du futur et j'aimerais conclure sur la projection sur le futur. Comme vous voyez, la dynamique et la contribution des ONG est bien lancée. Aujourd'hui, il s'agit surtout, et ça a été aussi cité par Madame l'ambassadeur, de ne pas partir de zéro, mais de reconnaître ces dynamiques, de les rendre plus visibles, de renforcer les liens entre elles et surtout de garder cet ancrage communautaire. Comme j'ai dit, déjà, ces ONG au quotidien portent des actions d'éducation à la paix à travers la pensée critique. Ça a été aussi dit, les compétences citoyennes, l'inclusion et le dialogue interculturel.
Également, concernant les jeunes, l'enjeu futur est de consolider ces espaces et de reconnaître pleinement les jeunes comme acteurs de la cohésion sociale et de la construction de solutions. Pour conclure, j'aimerais dire que, au-delà de tous les secteurs d'intervention de ces ONG, la même logique se dessine, celle d'une paix qui se construit à partir des communautés, par les communautés et pour les communautés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Nesrine. Thank you so much. I'll switch back to English now for our last but not least panelist. And because we are already getting out of time, I'm going to ask you to help me a little bit, Svetlomira, to bring us to a conclusion. And Nesrine was talking about looking to the future. So, you know, we are starting this NGO forum now. It's part of Africa Week. We have a lot of important events coming up this year. We have the Biennale, Mohamed talked about it. We will have the International Conference of NGOs in December here, another important moment as well. And so can you tell us how you and the NGO Liaison Committee sees that these reflections and partnerships that will come out from this forum, including, by the way, not just on the issue of culture of peace, but also on water cooperation, education, we heard today, youth empowerment, intercultural dialogue, the ambassador was mentioning. So how are these reflections, these partnerships going to be translated into sustained cooperation and concrete follow-up from your perspective? First of all, thank you, Julien, and I will try to be very short in my answer. I will try to catch something from each and every one of you because it was quite inspiring to listen this whole time. From the ambassador, I have to say that I always like to take keywords that stay in our mind, and I will build until the answer of your question in the next 1 minute or so. But I would say trusting when talk about youth, trusting in their potential, trusting, and I'm very happy to see that there are young representatives today, even in the first rows and in the back, listening to this very unique conversation, if I may. This might be even the first step. I myself am the youngest president of this liaison committee. When I started, I was 35. I hope this may reflect into someone in the room, because to me, trust was what was given. And from this position today, I speak to all of you. When building up a little bit and going to what Mohamed was talking about, and talking about communities, UNESCO for the people, and the work that is being done on ground, for me, what brings hope personally in my experience, I come from the cultural field. I was working in the Ministry of Culture in my own country, but always was this hope that I see from the work that has been done from the NGOs, because it's tangible within communities. When you think about the power that it gives to people and the expertise that they hold. And talking about Nisrin's work on field with her NGO, and as well the relation that the NGOs has with the Secretariat throughout the role of the Liaison Committee, I believe it's quite crucial for us to have these types of conversations, because this is not a very usual panel, isn't it? This is something that doesn't usually happen, and I don't take it for granted. And I think that when talking about concrete actions, I will follow up a little bit on what I said in the opening speech, which is the label of advancing culture of peace. When discussing the possibilities on how can we outline, how can we underline the importance that the NGOs are doing on field, this was one of the main things that we thought of. What if all NGOs across the globe who are working actively in Africa and for Africa sent us their concrete actions on their daily work that we can outline that we're doing during this forum on Thursday and Friday, with concrete actions that you can also see, and building on creating a document, let's say, that goes beyond that, but a basis where information is being held, and it could follow up within the future to see what concrete solutions can we find. Because sometimes we talk about youth and we just say, yes, youth is the future, but what is the concrete measures? What are the concrete actions? What are their voices? What would they like to say? When can we hear them?
And with this being said, I think that the concrete measures that we can take from today, building up to December, when the international conference will take place, and I hope that I'll see most of you there, or the actual work that is being done to be spread, to reflect, so that we can build on this hope that I myself carry every day about the work that is being done on ground, from people to people, building communities and bridges. Thank you. Thank you. Thank you so much, Svetlomira, and I think you said it really well, the importance to be concrete, the importance to build trust, and if I may add, because, you know, not that I want to pull the blanket to my side, but it was mentioned also many times, the importance of partnerships. And, you know, as I had the partnerships work at UNESCO, I think it's important to emphasize also that this is key. And this is why it's so great also that we're able to do this NGO forum together with Africa Week, because we get to catch such a broader ecosystem of support for the work of the NGOs partners, but also for the work of the member states and other partners who are with us during this week. So over the coming 2 days, the 21st, 22nd May, the forum will continue exploring these issues in greater depth through discussions on water cooperation, education, youth engagement, culture, community-based approaches to peace building. And I think we should take your call, you know, to heart, to try to be very concrete and try to think about what are the small things and the big things that we can do together to drive greater results. So I would like to thank you all for your contributions today, for this rich and inspiring discussion. And I also want to thank the audience for being with us. Sorry that we didn't have time to open up, but we're out of time. So, but this is just the first panel, and we'll be here for still a couple of days. So we will have a chance to continue these discussions in different formats. And thank you all for your commitment and your engagement in building a culture of peace. This is what we're all here for here at UNESCO. So we'll continue to work towards that. Thank you very much.